係好彩你講得咁活潑啫，如果咪成件事變咗講經節目啊！呢就如果咪成件事變咗講經節目啊！呢件事，即係我都唔想啊！我都希望自己唔好成為一個講經啊！我都希望自己唔好成為一個講經人啊！因為其實我都幾有趣嘅。你係嘅，其實你係嘅。幾有趣，好似我玩遊戲嘅時候，我真係好有趣嘅。我係幾覺得有時拍呢啲節目咧，透過咁樣一個傾偈一段時間咁樣相處嘅時候，我係經過咗今次拍呢一集，我覺得 Maho 係個幾有趣嘅人嚟嘅。係啊，係啊，但係我覺得我今日只係展示咗我有趣嘅大概可能10% 度。OK， 我可以再有更加多，不過下次言下之意就係艾力，你冇諗住走咗去啊！下首歌我會再揾你㗎。下首歌我會再揾你㗎。冇錯。我又唔覺得我做 Maho 嘅時候咁辛苦或者扮出嚟，我會冇電嘅。我又唔覺得我Hey everyone, if anyone's here, just want to say hello.我做 Maho 嘅時候咁辛苦或者扮出嚟，我會冇電嘅，但我有電嘅時候又係真嘅我嚟嘅，即係我冇扮過任何嘢嘅，因為咧啲 fans 係真係會見到我咧，由一開始啦好高 energy 啦，跟住慢慢冇電咧，我都唔扮嘅，我冇電真係冇電，即係我嘅眼係真係變翻一半啦，跟住講嘢就開始慢啦，落開始第二音啦，我一開始講嘢嘅時候好得，電量係。係啊，電量係中等。中等係啊。今日已經講唔少嘢啦，因為已經。跟住，但係我平時嘅時候，佢哋就見到我咁樣線落去嘅，所以咧我都唔扮嘅。但係我有 energy 嘅時候係真係有 energy 嘅，我都覺得係。只不過我個人係即係嗰個點講啊，即係個續航力唔高啊。即係嗰個點講啊，即係個續航力唔高啊，我好容易冇電，好快就會冇電。因為一冇電係真係咩都做唔到。力唔高啊，我好容易冇電，好快就會冇電。因為一冇電係真係咩都做唔到嗰種感覺。OK。問你嚟到韓國有咩食？炒年糕。炒年糕、醬油蟹、飯卷，炒年糕、醬油蟹、飯卷、辣雞麵。啱，但係咧，除咗辣雞麵之外咧，其實韓國仲有好多傳統啦，或者新穎啲嘅麵，我哋係冇食過嘅。所以咧，又係澱粉之類啊。澱粉質之類 ，Let's go！ 韓國篇好凍啊，由幾多度去到幾多度我哋？30幾度去到而家得幾度咋？30幾度去到而家得幾度咋？提起韓國嘅麵，有好多人都以為自己已經好了解啊，但係其實佢嘅世界比你想象中大得多。有好多傳統嘅麵食不斷被重新演繹，非常之有活力㗎。例如今集嘅主角
炸醬面。例如今集嘅主角炸醬面，佢就成日都出現喺韓劇啊、電影，入面，不時隨住作品爆紅，然後再次成為城中熱話。但炸醬面唔止係一個話題啊，佢係韓國人真真正正嘅生活日常。有統計顯示，韓國人每年係食幾十億碗炸醬面㗎，真係好誇張。雖然碗炸醬面睇落都係黑掹掹，但係味道就唔係碗都一樣啦。呢一間開業於韓國貧窮年代，以手打麵加古早味炸醬麵聞名，經歷咗70幾年仍然屹立不倒。除咗古早味，仲有鄰里之間嘅人情味。 남편이 결혼하기 전에 형님하고 저희가 학생들이 도망을麵或者係人類730玩返轉 Adams 今次帶大家去東京睇可愛嘅動物咖啡廳，先去新開嘅異國湖咖啡廳，再去餵可愛嘅水獺同埋迷你豬，馬史老師就同 Sunny 講解一下進階版嘅生態旅行可以點玩。跟住就有 Chris 同大家去泰國嘅大城府，欣賞一下泰國唯一嘅哥德式教堂建築佛寺。每次嚟日本咧，我都一定咧會抽時間咧，去探望我啲朋友嘅，去呢啲 cafe 嗰度，咁係咩 cafe 咁特別可以探望到我嘅朋友咧？就係我嘅靈魂伴侶水獺啦。咁日本咧，除咗水獺之外咧，仲有好多你喺香港度咧未必可以經常接觸到啦，同埋見得到嘅一啲動物嘅。今次咧呢一次我就會帶大家嚟睇咗我嘅靈魂伴侶先啦。我哋去睇水獺 cafe。咁咧嚟呢一個嘅 cafe 咧都係非常之方便嘅，因為咧佢係喺呢一個原宿區嘅。咁其實大家咧只要去到明治神宮站啦，咁出咗之後咧大概行5至到8分鐘左右咧，其實就會見到呢一個 cafe 噶啦。咁而我亦都非常之建議大家咧係預約好先至過嚟。呢一度咧其實你可以俾800 yen 左右啦。你就可以買到一個 full set 嘅零食，咁你就可以餵啲水獺。原因是因为他的家庭发生了一些矛盾，他跟他的妻子之间有一些暴力事件，比如说冷暴力啊，然后婚姻家庭暴力的发生，所以他必须要去解决这个家庭矛盾。才知道原来男性也是会在家庭婚姻中受到暴力对待的。还有一个
案子比较典型的嗯就是这个女性网友说，她的运动员的丈夫在她怀孕期间对她实施暴力，所以还摆出了一些照片证明她受到了暴力虐待。后来过了1个多月，这个运动员他也在那个社交媒体上公开了一些照片和一些医院开的一些证明他在这个夫妻相处之中也同样的受到了来自于他的妻子的一些暴力对待，比如说下体伤害啊，然后东西被摔碎啊这一些的，所以男女双方都有可能是暴力的受害者和施害者。运动员那个事件的话是，男方有对女方实施家暴，然后女方也有对男方实施家暴，是吧？是互相的。对，据双方那个 po 上网的信息显示，确实是这样的。那你觉得为什么那个 po 上网的信息显示确实是这样的。那你觉得为什么，主要的受害群体是女性呢？它是有多方面的原因的。第一个，男女双方它有一个生理上的差异，就是很多暴力事件冲突发生的时候，可能女方轻轻的打一巴掌，他男方发起脾气来；冲突发生的时候，可能女方轻轻的打一巴掌，他男方发起脾气来。就是拳头相向，这个时候轻轻的打一巴掌，他男方发起脾气来，就是拳头相向。这个时候很多女性她比较弱小，像我一样比较矮小，她就是对招架不住。你就算是抬起拳头来，人家一巴掌就已经把你给伤晕过去了，你怎么会有力气来跟他抵抗？是的。还有一个原因就是，在中国啊，它存在一种比较落后的观念和现象，就叫做男尊女卑。就比如说三从四德对妇女的一个要求。三从四德你听过吗？这个电视剧里面是经常听到的，什么哎呀你是女人呐，你就应该三从四德啊，在家从父，出嫁从夫，对，夫死从子，反正就是一句话，听男的就对了。但我还是有个问题，虽然是你刚刚讲到的这些传统的思想，确实在中国一部分人群当中还是有的，但是这跟家暴有什么直接的联系呢？难道一个人如果他有传统思想，他就会家暴吗？这也不一定吧。你说的很对，虽然我们现在大家都讲求男女平等了嘛，可是儒家思想在中国社会是根深蒂固的，很多男性受到了他的影响，再怎么嘴上说男女平等，还是在内心深处会认为女性就应该依附于男性。问题是他很多女性的经济地位和社会地位和受到的教育都在不断的提高，面对这么一个事实，很多男性他就会觉得我的能力不如我的老婆，男性的内心就会觉得被冒犯了。但是这个原因它有依据吗？还是不是我们自己在这里推测的？再来回顾一下拉姆案的时候，就是她的前夫没有一个正经的社会工作的，他更多的那个金钱的来源是依靠他的父母在经营一些小本生意，所以你从这里就能够看出他为什么见不得拉姆在后期经济独立当抖音网红的时候内心会不平衡，觉得自己的那个男人尊严受到了冒犯。所以不单指拉姆的这个案子，还有一系列的家庭暴力都是由于男性觉得自己的地位受到了威胁才发生了悲剧。我觉得还有一个是因为结婚地位受到了威胁才发生了悲剧。我觉得还有一个是因为结婚的男女经济实力的差异，在结婚之前可能很多女性会自己工作，然后自己养活自己，但是结婚之后呢，男方对女方还是有一定的期待的，会期望她能够回归家庭，在家里面照顾孩子，然后放弃工作，所以就会出现一个问题，就是这个妻子她每天然后放弃工作，所以就会出现一个问题，就是这个妻子她每天只在家里带孩子，如果要花钱的话，都要向她丈夫伸手，一旦妻子说了什么话，向她丈夫伸手，一旦妻子说了什么话让她的丈夫不满意，很可能她的丈夫心里就会有一种你吃我的，你喝我的，你还在这里啰里吧嗦的，有可能这个男的就会以暴力来让他闭嘴。对，我很认同你刚刚所讲到的这一个现象。还有一个，这是在男性
赚到钱的情况下，你刚刚提到的，那男性他工作上也有不如意的地方啊，也有比如说经济能力条件不太好啊，买不到车、买不到房要供楼啊，他这个时候条件不太好啊，买不到车、买不到房要供楼啊，他这个时候，男儿有泪不轻弹，男性一旦想男儿有泪不轻弹，男性一旦想哭都不能哭的时候，他情绪你想想是不是像那个瓦斯一样，被压抑，然后到了一个临界点的时候，它爆发出来就会转发一样，被压抑，然后到了一个临界点的时候，它爆发出来就会转发。Just want to say good morning, guys, or good afternoon, wherever you guys are from. Đó em vẫn phải đưa vào một số, mặc dù biết là mình là nobody trying to be somebody, nhưng mà đâu đó em vẫn phải đưa vào một số thứ mà chị có nhớ bạn Nam Kha hôm bữa trên Have a Call, em đọc và em biết anh dịch rồi. Nhiều khi là mình không biết là mình có intentional, mình có chủ ý mình làm chuyện đó hay không, hay là nó nằm ở trong DNA của mình rồi, nó là máu của mình rồi. Em nghĩ cái đó nó chính là một dạng originality, nó chính là cái mà làm người ta thấy được cái gốc, cái nguyên gốc của mình. Người ta nhìn đâu đó người ta thấy được cái máu của cái người ta. Người ta nhìn đâu đó người ta thấy được cái máu của cái người tác giả trong đó, và dĩ nhiên là translator dịch giả cái máu của cái người tác giả trong đó, và dĩ nhiên là translator dịch giả và tác giả là hai cái điểm rất khác nhau. Nhưng what if cho là một câu hỏi là chúng ta làm gì chúng ta cũng có tính tác giả trong đó thì sao? Thì cái tính tác giả nó sẽ là cái nguyên bản mới của mình. Em nghĩ chúng ta làm gì chúng ta vẫn có thể có được cái tính tác giả của mình trong đó, chúng ta có cái authority của mình, cái tính tác giả của mình trong đó, chúng ta có cái authority của mình trong đó. Đó là một điều rất là quan trọng. Như là ngày hôm bữa em khi mà em có một cái lớp học về thuyết trình của em á, thì em nói là mọi người làm gì thì mọi người cũng cần có máu, bởi vì có máu rồi thì mới tạo ra mạch được, và cái máu đó nó chính là cái thứ mà người ta sẽ nhìn thấy nó chân thành nhất, nó chân thật nhất của một con người. Khi mà chúng ta nói một câu chuyện, chúng ta nói trúng một đề tài mà nó là máu của chúng ta không nói dối được, và đặc biệt là mạch chúng ta sẽ bắt đầu bị loạn. Em luôn nghĩ là hành trình của một con người, từ một người nói chuyện bản năng đến một người có thể kiểm soát được ngôn từ của mình để phát ngôn, để diễn thuyết, thì đó là một hành trình kiểm soát được cái mạch của mình. Đầu tiên là xác định được cái máu của mình, và khi mà mình xác định cái máu thì mình nói mà mình có máu thì chắc chắn là mạch của mình sẽ đập và dao động rất mạnh. Mà khi mà dao động mạnh rồi á thì những cái kỹ thuật chúng ta học như rất mạnh. Mà khi mà dao động mạnh rồi á thì những cái kỹ thuật chúng ta học như thế rất mạnh. Mà khi mà dao động mạnh rồi á thì những cái kỹ thuật chúng ta học như thế nào, dẫn dắt ra sao, flow câu chuyện thế nào, kỹ thuật kể chuyện ra sao, slide thuyết trình có cần phải đẹp hay không, những cái đó là cái để mình điều phối. Slide thuyết trình có cần phải đẹp hay không, những cái đó là cái để mình điều phối cho cái mạch mình nó ổn định lại, và nó cứ thế mà nó tạo thành một cái điện tâm đồ. Nên là em nghĩ là điện tâm đồ. Nên là em nghĩ là nếu mà chúng ta có khả năng điều khiển được mạch của mình và hiểu được máu của mình ở đâu, thì chúng ta sẽ dùng máu đó để nuôi được não của mình và tim của mình. Thì cái originality của mình, cái tính nguyên bản của mình nó sẽ hiện ra rất là nhiều. Tính nguyên bản chính là authenticity, sự chân thành. Tính nguyên bản chính là cái mà mình không giấu được ở con người của mình. Cái mà mình không giấu được ở con người của mình. Em xem phim mà có một đạo diễn trong cái trong cái thể loại kinh dị. Em rất I'm from America, well, California to be more specific, but yeah, that's where I live now, and that's where I was born at. rất là thích cái bác đó, bởi vì thật ra phim kinh dị thì nếu mà I am, hoặc là An cả biết. nói về cái thể loại mà chắc là dễ bị gọi là không có tính nguyên bản nhất nữa, chắc là thể loại kinh dị. Bởi vì là người ta đã cày nát
rất là nhiều cái tropes trong đó rồi, những cái mô típ và những cái cách hù dọa nhau và xuất xứ của con ma, tức là cái mô típ và những cái cách hù dọa nhau và xuất xứ của con ma, tức là mình sẽ không thấy được cái tính nguyên bản quá nhiều, nhưng mà cuối cùng cái tính nguyên bản của cái đạo diễn đó khi làm về cái đề tài khi làm về cái thể loại kinh dị của cái đạo diễn đó khi làm về cái đề tài khi làm về cái thể loại kinh dị đó, đó chính là câu chuyện nào của bác cũng phải nói về cái sự sụp đổ của một gia đình. Đó chính là bác Mike Flanagan. Cũng phải nói về cái sự sụp đổ của một gia đình. Đó chính là bác Mike Flanagan. Thì bác đó là đạo diễn của The Haunting of Hill House. Em rất là thích khi mà bác làm phim kinh dị nào mà bác cũng luôn luôn cho thấy một dysfunctional family. Bác làm phim kinh dị nào mà bác cũng luôn luôn cho thấy một dysfunctional family. Và cái con ma ám nhất trong một căn nhà nó chính là cái sự đổ vỡ của một gia đình trong đó. Bác làm gì bác cũng link về được cái đó hết. Mà em ngưỡng mộ bác là bởi vì có một cái IP kinh dị nó rất là bị đánh giá rất là tệ, đó là cái phim Cầu Cơ Ouija. Thì cái phim đó, cái phần 1 của nó là được đánh giá chỉ có 7% điểm trên Rotten Tomatoes thôi. Và khi nó qua phần 2 nó vào tay bác thì được đánh giá 70 mấy %. Tức là một cái sự vực dậy rất là ngoạn mục. Và sau đó bác làm The Haunting of Hill House, nói về một cái sụp đổ của một gia đình mà có một người mẹ bị gọi là bị điều khiển bởi một cái thế lực tâm linh. Sau đó mà có một người mẹ bị gọi là bị điều khiển bởi một cái thế lực tâm linh. Sau đó thì bác làm cái series gần đây nhất trên Netflix, bác làm là cái series là The Fall of the House of Usher, là sự sụp đổ của một gia đình mà gia đình đó là một cái đại gia tộc tư bản. Và có một cái phim khác của bác nữa làm mà bác cái đại gia tộc tư bản. Và có một cái phim khác của bác nữa làm mà bác cái series đó thì không thành công lắm, nhưng mà trong cái series đó là ý tưởng của series đó là nói về một nhóm trẻ vị thành niên tầm teenagers. Các bạn ấy đều là những người đang mắc bệnh nan y và các bạn sắp từ trần. Các bạn ấy đều là những người đang mắc bệnh nan y và các bạn sắp từ trần. Các bạn sắp rời xa cõi đời này, và một là những người đang mắc bệnh nan y và các bạn sắp từ trần. Các bạn sắp rời xa cõi đời này, và mỗi buổi tối các bạn lại hẹn nhau. Các bạn sống ở trong một cái giống kiểu một cái nơi để điều dưỡng dành cho các một cái nơi để điều dưỡng dành cho các bạn á. Thì mỗi buổi tối các bạn hẹn nhau vào cái phòng, vào cái thư viện và các bạn kể chuyện ma. Buổi tối các bạn hẹn nhau vào cái phòng, vào cái thư viện và các bạn kể chuyện ma cho nhau nghe. Thì trong phim có một cái câu gọi là the sound of storytelling is ni para adelante ni para atrás. Me sentía un poquito así, pero luego ya con el tiempo me acostumbré, comencé a disfrutar un poquito más la vida de ahí. La buena vida. Sí, la buena vida, pero también yo siento que eso me ayudó a, por ejemplo, empezar así a hacer contenidos a otro rubro. Creo que todo tiene su pro y contra. Sí, para mí también fue así. Yo había algunas cosas que no entendía. En mi caso también tuve pues, algunos episodios de racismo, ¿no? Entonces tú cuando eres niño todo eso no lo episodios de racismo, ¿no? Entonces tú cuando eres niño todo eso no lo entiendes a la primera. Necesitas un tiempo pues para aprender algunas cosas de la vida, para asimilarlo, sobre todo de forma interna, saber que de tus padres tienen idiomas distintos, vienen de lugares distintos, tienen culturas totalmente distintas, y eso cuando eres pequeño no lo entiendes, pero conforme va pasando el tiempo aprendes de ambas culturas, te enriquece mucho, yo pienso. ¿Qué cultura sientes que era más fuerte en tu caso? ¿O era Creo como que era una bastante mezcla? 50-50, bastante mitad. Hablaban español, coreano. Bueno. Español. Mi padre aprendió español y él no me enseñó coreano. Ah, no te hablaba en coreano. No me hablaba en coreano. Sí era Solo cuando se enfadaba. Cuando se enfadaba hablaba. En mi caso era un poco extraño porque con mi mamá hablaba mayormente español, aunque mi español no era muy bueno, y con mi papá y hermana hablaba solo coreano. Hasta ahora ya se me hizo costumbre y se nos hace muy raro hablar en español entre nosotros. Ah, claro. En tu casa comí más comida peruana, comida coreana. Era más comida coreana.
Pero de todas maneras sí ha habido como unos toques latinos ahí. Toques latinos, ¿como Sí. cuáles? Por ejemplo, mi mamá siempre tenía como ahí sus salsas latinas para preparar comida latina. Entonces yo ya conocía el sabor de allá. Hablando de cultura, por ejemplo, la Navidad en Corea es totalmente diferente. No sé cómo será en España. También es un poco distinto. Es más como familiar. Sí. En Latinoamérica también creo que es así, súper familiar, pero en Corea es más como San Valentín. Pero como yo crecí con esa cultura, para mí Navidad siempre ha sido día de familia. ¿Te gusta más estar aquí o allí? La verdad me gustan ambos. Siempre recibo esta pregunta y es muy difícil de elegir. Yo creo que cada país tiene como su pro y contra. Lo mismo. Pienso que cuando estoy en España echo de menos Corea y cuando estoy en Corea echo de menos España. Aunque sea por poco tiempo. Porque Corea sí que es cómodo, es dinámico, es rápido. Y allá, bueno, allá no, no tanto. Pero hay cosas que se extrañan, por ejemplo, como dijiste que aquí es todo rápido. Por ejemplo, cuando tienes un encuentro, un yaksu, aquí normalmente la gente va 10 minutos antes, 5 minutos antes y tienes que estar puntual. Y ahí van 10 minutos tarde. Al principio. Sí, vamos a quedar a las 5, o a las 5 menos 10 o a las 5 y 10. Ajá. Nunca a las 5. Ahora también extraño un poco eso, porque aquí es todo muy apresurado. No solo eso, luego es la comida. Es más barato, es distinto. Porque todo muy apresurado. No solo eso, luego es la comida. Es más barato, es distinto, porque en Corea, por ejemplo, comer fuera es barato, hay mucha variedad de comida y a mí me encanta la gastronomía coreana, pero luego allí en España, por ejemplo, es distinto, la fruta es más accesible, la carne es más barata, pero luego comer fuera tampoco es tan barato. Por ejemplo, a mí también en Corea muchas veces como afuera o me pido comida porque a veces eso sale más barato, pero no puedo disfrutar de las mismas frutas como lo hacía allá, ¿no? Ahí tiene que haber una variedad impresionante. A mí me gustaría mucho visitar Perú. ¿Nunca has visitado ningún país de Latinoamérica? No, todavía no. Estoy esperando a que me invite. A la próxima que yo vaya, ahí para que coincidamos, ¿no? Entonces, ¿tú creciste más con la comida española? No, para mi padre comer comida coreana era muy importante. Entonces, de la semana, por lo menos 2 o 3 días siempre comíamos comida coreana. Entonces tu papá... Hacíamos kimjang también en casa. También. Siempre había algo de comida coreana en casa. Cuéntanos una pequeña historia de cómo conociste a tu esposa coreana. Sí, a mi mujer la conocí en una cafetería en Corea. Yo iba... Sí. Sí, bueno, de hecho, en esta cafetería iba para estudiar coreano con un amigo, que era mi profesor en ese momento. Y yo estuve yendo a esa cafetería por un año, pero vi una chica un día y resulta que mi mujer era la hermana pequeña de la dueña de la cafetería. Y dije yo, ¿quién es esa chica? Y al final le contacté hice yo una exploración a través de Instagram de la cafetería, vi la gente que subía ahí, la encontré. En ese momento yo no hablaba casi nada de coreano. Lo que hice fue decirle a mi amigo, que era mi profesor de coreano, escribirle un mensaje en coreano, pero que no sea tampoco muy perfecto en coreano porque tiene que parecer que soy yo. Pero entonces al principio se comunicaban... Así, en lengua de signos. Por eso dirán que para el amor no importa el... Se comunicaban... Así, en lengua de signos. Por eso dirán que para el amor no importa el idioma. No importa el idioma, siempre y cuando haya atracción física al principio. Que la gente diga, no, es importante lo de dentro. Lo es, pero digamos así. Né? A galera tá jogando cadeirada no manequim, assim. Então, o psicodrama, ele vai... Né? A galera tá jogando cadeirada no manequim, assim. Então, o psicodrama, ele vai Ultimamente, cadeirada é o mais leve, né? Ultimamente, cadeirada é o mais leve, né? É o mais leve. Então, o psicodrama, ele vai muito nessa lógica do interpretar mais leve. Então, o psicodrama, ele vai muito nessa lógica do interpretar a situação, viver, para sentir aquilo e aí botar para fora, sabe? A situação, viver, para sentir aquilo e aí botar para fora, sabe? Então, é bacana. E aí, e quando é que a gente tá falando? Porque assim, porque tem uma questão que eu sempre a gente fala de psicologia, porque tem uma questão que eu sempre a gente fala de psicologia, e eu converso comigo, que você tem, esse cara é mais freudiano, esse cara é mais junguiano, como é que isso afeta também o tratamento do médico? Mais junguiano, como é que isso afeta também o tratamento do médico, do psicólogo com o paciente, do psicanalista com o paciente? Porque é muito doido, né? Porque junguiano é a coisa do não sei o quê, Freud, não sei como é que isso afeta o tratamento? Vai muito na lógica de ferramentas de trabalho, assim, né? Então, quem é, muito freudiano e afins, trabalho, assim, né? Então, quem é, muito freudiano e afins vai trabalhar muito com a ideia de inconsciente, né? O que está reprimido, quais coisas você reprime e que precisam, com cuidado, serem tocadas, né? Ou serem refaladas. Já o Jung, ele trabalhava muito com os arquétipos,
Jung, ele trabalhava muito com os arquétipos, né? Tem vários arquétipos diferentes na sua vida, como juntar isso. Jung é o que eu tenho mais distância, assim, não sei muito falar sobre, porque é muito longe da terapia cognitivo-comportamental, onde eu tô mais focada, né? E a TCC ali de Aaron Beck, que é a minha, que é a TCC, chamada TCC clássica, a gente vai muito no mapeamento do modelo cognitivo. Então, a minha sessão sempre eu vou conversando, claro, nada impede de falar um pouco sobre a sua infância, me contar um pouquinho sobre as coisas que você já viveu, os momentos marcantes, momentos felizes, momentos tristes, porque isso vai me ajudar a entender como você vê o mundo. E aí eu consigo tristes, porque isso vai me ajudar a entender como você vê o mundo. E aí eu consigo ir montando junto com o paciente o modelo cognitivo, que é tipo, quais crenças centrais podem ser as suas, quais tipos de distorção podem estar quais crenças centrais podem ser as suas, quais tipos de distorção podem estar te travando, podem estar fazendo você ter problemas, seja de autoestima, seja de relacionamento, às vezes. E aí tem a psiquiatria, que é outra coisa, né? Isso, aí é outra formação até, né? A psiquiatria, ela é da área da medicina. Então, geralmente você é médico e aí vai ser psiquiatra depois, assim, posteriormente. E psiquiatria é onde você toma remédio. Isso, aí a galera... Psiquiatria é onde você toma remédio. Isso, aí a galera... É bom até fazer trabalho conjunto, assim, né? Eu como psicóloga, eu gosto muito de trabalho conjunto, assim, né? Eu como psicóloga, eu gosto muito de trabalhar em rede. Então, às vezes, tem algum paciente que, tipo, poxa, tá passando com em rede. Então, às vezes, tem algum paciente que, tipo, poxa, tá passando com muito sofrimento por uma situação, por que não um trabalho em rede, às vezes, para que a gente continue reestruturando, continue O que quer dizer identificando... trabalho em rede? Trabalho em rede é conversar com um psicólogo, conversar com um nutricionista, conversar com Entendi. outro profissional de outra área, e aí ter essa reunião entre, pra gente trocar um profissional de outra área, e aí ter essa reunião entre, pra gente trocar, tipo, aqui, com o meu olhar de psicóloga, eu acho que a gente consegue trocar, tipo, aqui, com o meu olhar de trocar, tipo, aqui, com o meu olhar de psicóloga, eu acho que a gente consegue adequar alguns hábitos um pouco mais funcionais dessa forma, estruturar um pouquinho mais a rotina, tentar limpar um pouquinho essas distorções. E como psiquiatra, o que tu acha que isso poderia colaborar, sabe? Aí o psiquiatra colabora. Psiquiatra, o que tu acha que isso poderia colaborar, sabe? Aí o psiquiatra colabora com a visão dele quanto psiquiatra e a gente vai formando um caso mais interligado, sabe? Porque a gente é muito múltiplo. Então, às vezes, a visão só da psicologia, ela tem um recorte. Então, pegar também um fisioterapeuta, às vezes, dependendo se é, sei lá, psicologia do esporte ou algo assim, e fazer essa troca, eu gosto muito de trabalhar em rede, justamente porque sim, e fazer essa troca, eu gosto muito de trabalhar em rede, justamente porque aí abre, sabe? São coisas que eu, por exemplo, como psicóloga, às vezes nem pensaria, mas é alguém que é de outra área e já tá com o olhar pronto pra pensaria, mas é alguém que é de outra área e já tá com o olhar pronto pra atacar em certo ponto, traz junto e só soma, sabe? Eu te pergunto isso porque... Atacar em certo ponto, traz junto e só soma, sabe? Eu te pergunto isso porque é muito comum a gente receber reclamações de, principalmente de inscritos que vêm vai no psicólogo, vai na terapia, cara. Uhum. Eu fui e eu não gostei. Uhum. E é muito difícil assim, o cara assim, eu fui em um, não gostei, nunca mais eu vou. Sim. Assim, pô, beleza, mas você vai em um mecânico com teu carro quebrado, tu não gosta do mecânico, tu nunca mais vai no mecânico na vida? Tu gosta do mecânico, tu nunca mais vai no mecânico na vida? Tu vai numa costureira, não gosta mais. E é muito difícil de você explicar, tipo assim, porque existem psicólogos com abordagem diferentes, porque existem psicólogos com abordagem diferentes, existem profissionais diferentes e existem pessoas diferentes, né? Então é muito difícil você falar, eu fui e não gostei, por isso todos os psicólogos não prestam. Tipo, peraí, né? Todos os psicólogos não prestam, aquele cara que não presta, né? Não, total. E até a própria identificação, às vezes não só com a abordagem, mas às vezes com o terapeuta mesmo. Abordagem. Identificação, às vezes não só com a abordagem, mas às vezes com o terapeuta mesmo. Porque não é qualquer pessoa que você vai trocar ideia que vai bater, entendeu? Mesmo. Porque não é qualquer pessoa que você vai trocar ideia que vai bater, entendeu? Então, tipo, por exemplo, isso é na vida geral, né? Então, a gente pode conversar com alguém ali e pensar, nossa, pessoa... Conversar com alguém ali e pensar, nossa, pessoa não conseguir desenvolver. E aí conversar com a outra e fluir. Então, eu penso muito na desenvolver. E aí conversar com a outra e fluir. Então, eu penso muito na identificação também que você vai ter com o psicólogo até para conseguir se sentir confortável, mesmo você falar dos seus traumas ali e não tá à vontade, sabe? Se sentir confortável, mesmo você falar dos seus traumas ali e não tá à vontade, sabe? É difícil, é um processo que vai ser mais custoso para você com certeza. Sabe? É difícil, é um processo que vai ser mais custoso para você com certeza. Meus pacientes, por exemplo, como vem muito do canal, a maioria é, nerd que nem eu, gosta das mesmas coisas, então, geralmente, quando eu vou explicar algo que nem eu, gosta das mesmas coisas, então, geralmente, quando eu vou explicar algum conceito, tipo, o que é um modelo cognitivo? Eu pego, tipo, o Naruto, algum conceito, tipo, o que é um modelo cognitivo? Eu pego, tipo, o Naruto, quando ele tava lá no passado dele, sofrendo bullying, afins, ele montou a crença, e essa crença prejudicou ele quando ele foi fazer a prova Chunin, e ele não conseguia responder as coisas, porque ele achava que ele era
Responder. Conseguia. Ele não conseguia responder as coisas porque ele achava que ele era incompetente. Aí eu vou fazendo esses paralelos, e aí o paciente vai se sentindo mais Oh yeah, I'm learning Portuguese. Yeah, this is Brazil Portuguese, I believe. à vontade, vai sentindo Oh, you're from Brazil? identificação. E aí quando vê, já deslancha, sabe? Então a How you doing, man? identificação também com o terapeuta faz muita diferença. E quando a gente tá falando de saúde mental, uma coisa que eu percebo é que a gente tem uma tendência a sempre olhar o fim, né? Então, assim, eu tô sofrendo de ansiedade, eu tive uma crise de pânico, eu tô com depressão. E a gente vai no psicólogo meio tentando arrumar o motor do carro, né? Tipo assim, a gente vai no psicólogo meio tentando arrumar o motor do carro, né? Tipo assim, meu carro quebrou, conserta aí. E assim, beleza, a gente pode consertar, né? Eu posso te dar um remédio, né? A gente pode até falar um pouco sobre quanto a gente tem uma patologização da vida hoje, né? Com muito remédio, muita coisa. Mas a gente fala muito pouco sobre hábitos, né? Fastidio? No, fastidio dipende. Beh, basta guardare i tuoi cassetti e i tuoi armadi. Per i tuoi armadi. Per Cioè? capire i tuoi armadi. Per Cioè? capire che mania hai. Beh, sono una persona molto ordinata. Che mania hai. Beh, sono una persona molto ordinata. Sì, ma rasenti il patologico. In che senso? Hai tutti... Sì, ma rasenti il patologico. In che senso? Hai tutti i vestiti, le mutande e i calzetti ordinati per colore. Sì. Mutande e i calzetti ordinati per colore. Sì, è vero. È vero? Sì, mi piace molto avere il mio armadio ordinato per gradazioni. Sì, mi piace molto avere il mio armadio ordinato per gradazioni di colori. E poi hai tutte le tue scatoline, Esatto. la scatolina per i calzini, la scatolina per le mutande, per i reggiseni. Esatto, sì. È I miei patologico. cassetti e il mio armadio sono molto ordinati. I Logico. cassetti e il mio armadio sono molto ordinati. Confermo, sì. Ma lo sai che è una condizione patologica? Ma a me fa stare bene, mi piace l'ordine e di conseguenza anche i tuoi sono in ordine. Ma a me fa stare bene, mi piace l'ordine e di conseguenza anche i tuoi sono in ordine. Però penso che sia una caratteristica del segno della Vergine. Sì, è vero, infatti può darsi, sì. Dicono sì, è vero, infatti può darsi, sì. Dicono che una delle caratteristiche del segno della Vergine sia l'ordine e la precisione. E io qui mi ci ritrovo, ecco. Dov'è che avevamo letto che non si tratta di essere pigri, ma... Dov'è che avevamo letto che non si tratta di essere pigri, ma... Dov'è che avevamo letto che non si tratta di essere pigri, ma... Proattivamente, no, non si tratta di essere troppo precisi, ma proattivamente pigri. L'avevo letto in un libro di crescita personale in cui si parlava di buone abitudini, e perché un'altra cosa che faccio io di solito è, prima di andare a letto, riordinare per esempio il soggiorno, quindi il cuscino al suo posto, il telecomando al suo posto, insomma tutte le cose in ordine. Non mi piace la mattina alzarmi e avere tutto il tutte le cose in ordine, non mi piace la mattina alzarmi, avere tutto il soggiorno e la cucina, perché noi abbiamo un ambiente unico in disordine. E in questo libro si diceva che ha senso fare così perché in realtà significa essere proattivamente pigri, cioè tu la mattina ti alzi e non hai voglia di vedere il tuo ambiente disordinato, e quindi per evitare ciò la sera ti organizzi e lo sistemi, e io in effetti faccio così. Quindi lavori prima per essere pigro dopo? Esatto. Perché non avrai più bisogno di sistemare. Proattivamente pigri. Però mi piace, sì. perché non avrai più bisogno di sistemare. Proattivamente pigri. Però mi sì, piace. questo non si collega tanto con l'ordine nell'armadio, perché io metto anche i vestiti in ordine di gradazione. Mi piace tantissimo, soprattutto in estate, che ci sono tante cose colorate, quindi le metto tutte in gradazione, insomma. Beh, anche il colore di quando ti vesti è una... Gradazione, insomma. Beh, anche il colore di quando ti vesti è una tua mania. Cioè, i colori sgargianti sono proibiti in inverno. Ma I colori sgargianti sono proibiti in inverno. Ma no, non è vero. Ma questo secondo me per tante persone. In inverno è più normale. Ma no, non è vero. Ma questo secondo me per tante persone. In inverno è più normale magari indossare il grigio, il nero. Questo è normale, secondo Io me. non ho mai avuto questa paranoia di evitare certi colori in inverno. Ma ho anche di maglioni. Non ho mai avuto questa paranoia di evitare certi colori in inverno. Ma ho anche di maglioni fucsia, ho un maglione di questo identico colore per l'inverno. Questa cosa no. Ma ho anche di maglioni fucsia, ho un maglione di questo identico colore. Ma ho anche di maglioni fucsia, ho un maglione di questo identico colore per l'inverno. Questa cosa non è vera.
Ok, andiamo avanti con una tua piccola mania. Ma io non ne ho. No, allora, una cosa che a me fa molto ridere di Francesco è che quando mangiamo la pizza deve tagliare tutta la pizza a spicchi. Tutta. Mangiamo la pizza, deve tagliare tutta la pizza a spicchi. Tutta. Prima di iniziare a mangiare. Che per me è una cosa che non ha senso perché mentre fai tutto questo processo la pizza si raffredda. E poi... Tutto questo processo la pizza si raffredda. E poi... Boh, ha senso magari tagliare una fetta alla volta. No, perché a me piace che Tagliare una fetta alla volta. No, perché a me piace che tagliare tutta la pizza a spicchi, così io poi devo solo mangiarla. Ah, ok. Tagliare tutta la pizza a spicchi, così io poi devo solo mangiarla. Ah, ok. Non devo più pensare di tagliare. Ah. Proattivamente pigro. Ok, va bene. Quindi io dopo ho tutta la mia pizza tagliata a spicchi. E il pizzaiolo mi chiede sempre se la voglio a spicchi, ma dico sempre di no per... E il pizzaiolo mi chiede sempre se la voglio a spicchi, ma dico sempre di no per... E il pizzaiolo mi chiede sempre se la voglio a spicchi, ma dico sempre di no per non disturbare. Ah, vedi. Se no avrei già la pizza tagliata a spicchi. Poi dovete sapere che adesso abbiamo preso la rotella. La rotella per tagliare la pizza, ma prima no. Quindi tagliandola con forchetta e coltello, questo sto parlando di quando la prendiamo a domicilio o ad asbordo. Io- Parlando di quando la prendiamo a domicilio o ad asbordo. Io anche al ristorante la taglio tutta. Sì, però dico al ristorante... Io anche al ristorante la taglio tutta. Sì, però dico al ristorante non hai la rotella. No. A casa abbiamo la rotella. Quindi adesso questo processo è anche più veloce. E questa è una tua piccola mania. Anche più veloce. E questa è una tua piccola mania. Sì, ma poi non ne ho delle altre. Ti viene in mente qualcos'altro che ho? Sì, Sì, ma poi non ne ho delle altre. Ti viene in mente qualcos'altro che ho? sì, quando leggi i libri e anche se non ti piacciono li devi per forza leggere fino quando leggi i libri e anche se non ti piacciono li devi per forza leggere fino alla fine, che Assolutamente. secondo me non ha senso perché se una cosa non ti piace fino alla fine, che Assolutamente. secondo me non ha senso perché se una cosa non ti piace l'abbandoni. No, e poi soprattutto li leggo senza prestare attenzione. Perché l'idea è leggo senza prestare attenzione. Perché l'idea è proprio di leggere fino all'ultima riga. Quindi perdi pure tempo, cioè ti impegni a fare una cosa che non ti piace, che secondo me non ha senso. Però l'anno scorso, conscio di questa mia mania debilitante, ho lasciato 3 libri in sospeso. Vedi, è un grande Ho lasciato 3 libri in sospeso. vedi, è un grande passo avanti. Sì, li ho lasciati in sospeso. Sì, li ho lasciati in sospeso. Beh, vogliamo parlare della mattina che tu devi essere l'unica a fare il caffè? Perché devi farlo tu e il caffè deve essere bollente? Allora, per me fare il caffè alla mattina, perché noi facciamo il caffè con la moka a casa, è come un piccolo rituale. Mi piace alzarmi senza nessun intorno, perché lui rimane a letto un pochino di più, e mi piace torno, perché lui rimane a letto un pochino di più, e mi piace la tranquillità della casa, poi ci alziamo sempre presto, quindi non tranquillità della casa, poi ci alziamo sempre presto, quindi non ci sono neanche tranquillità della casa, poi ci alziamo sempre presto, quindi non ci sono neanche rumori fuori, e per me fare il caffè è come un piccolo rituale. E infatti mi piace berlo subito bollente. E mi piace berlo subito bollente. E quindi se capita ogni tanto che il caffè lo fai tu, ma magari io nel frattempo sto facendo altre cose e arrivo per la colazione che si è già un po' raffreddato, per me ha perso il suo ha perso la sua bontà. Ecco. Infatti la settimana scorsa mi sono alzato prima, ho preparato il caffè e lei si è fatta il tè. Perché il caffè era pronto da troppo tempo e quindi non era abbastanza bollente. Quali altre manie hai a tavola tu? Ah sì, ecco una cosa che mi dà fastidio. Noi utilizziamo i tovaglioli di carta. Io di solito li piego in maniera rettangolare praticamente, invece tu li metti sempre a punta. Allora, io sono convinto e ci scommetterei un sacco di soldi sul fatto che tu in passato hai sempre apparecchiato la tavola con il tovagliolo piegato a triangolo. Ah, io non mi ricordo di questa cosa. Sono sicurissimo di questa Vabbè, cosa. adesso mi piace di più quadrato e quando lo metti a punta mi dà fastidio. No, perché No, perché un'altra cosa che bisogna che le persone sappiano per capire la mia condizione è che ogni giorno c'è una regola nuova. Cioè ci sono regole nuove in casa da rispettare. Non è vero. Sì, oppure cambia la posizione delle cose, degli Ma oggetti. sì, perché ogni tanto per rinnovare un po' sposto le cose, le metto in posti diversi, ma questo penso sia normale per tutti a casa.
Se fosse per me sarebbe sempre tutto nello stesso posto tutta la infatti, vita. sì, quindi sia normale per tutti a casa. Se fosse per me sarebbe sempre tutto Tutti a casa. Se fosse per me sarebbe sempre tutto nello stesso posto tutta la Infatti, vita. sì, quindi che noia. Però io comunque sono ordinato, eh. Sì, no, non posso dire niente. Però io comunque sono ordinato, eh. Sì, no, non posso dire niente, sei molto ordinato, è vero. Ehm, Tu a tavola riguardo le posate, per esempio? Tu a tavola riguardo le posate, per esempio? Che non si possono mai incrociare. certo. Appena Vous savez pas encore? Qui c'est? Ah non, on sait pas. C'est un peu plus agréable. Vous savez pas encore? Qui c'est? Ah non, on sait pas. Mais bon, c'est difficile à battre une Coupe du Monde. Hein. C'est vrai. C'est quoi? Ah, on sait pas. Mais bon, c'est difficile à battre une Coupe du Monde. Hein. C'est vrai. C'est quoi? C'est la pudeur qui fait que vous parlez pas beaucoup de vous? Non, c'est plus. C'est quoi? C'est la pudeur qui fait que vous parlez pas beaucoup de vous? Non, c'est plus cette recherche perpétuelle de tranquillité. On se demande. Cette recherche perpétuelle de tranquillité. On se demande parfois à quoi ressemble votre vie quotidienne. Notre équipe, elle vous a suivi un petit peu. À quoi ressemble votre vie quotidienne? Notre équipe, elle vous a suivi un petit peu. Et alors, c'est complètement dingue parce que vous êtes entouré de gens qui vous... Un petit peu. Et alors, c'est complètement dingue parce que vous êtes entouré de gens qui vous demandent des selfies. Il y a un bruit autour de vous, de gens qui crient « Kylian, Kylian !» Comment vous vivez tout ça? Enfin, Comment vous vivez tout ça? Enfin, Je le vis bien mieux que je le vivais avant. C'est-à-dire? Parce que je le vis bien mieux que je le vivais avant. C'est-à-dire? Parce que quand vous êtes, vous devenez une star aussi jeune, vous pouvez être en avance dans votre sport. Vous devenez une star aussi jeune, vous pouvez être en avance dans votre sport, dans votre profession, mais vous Oui. n'êtes pas en avance dans la vie. Ça, vous avez eu cette impression? à un moment J'ai été ultra connu à 18-19 ans. Et, Eu cette impression? à un j'ai moment été ultra connu à 18-19 ans. Et au départ, j'avais un rapport aux fans, j'avais un rapport aux gens qui était différent du rapport que j'ai maintenant. C'est-à-dire que c'était... J'étais un peu plus fermé. Pesant? Un peu plus fermé parce que je comprenais pas. Et- J'étais un peu plus fermé. Pesant? Un peu plus fermé parce que je comprenais pas pourquoi on me laissait pas tranquille. Ah. Parce que moi, je voulais faire des choses qu'un gamin de 18-19 ans voulait faire normalement. Vous avez eu l'impression qu'on vous avait volé votre jeunesse? Vous avez l'impression qu'on vous avait volé votre jeunesse? Non, on me l'a pas volé parce que cette vie, je l'ai choisie. Parce que cette vie, je l'ai choisie. J'ai zappé ma jeunesse. Et donc, Et alors? par passion, j'ai zappé ma jeunesse. Il y a des Et regrets? donc, il y a des... Et alors? Par passion. J'ai zappé ma jeunesse. Et alors? Par passion, j'ai zappé ma jeunesse. Il y a des Et regrets? donc, il y a des... il y a le revers de la médaille. On peut pas tout gagner sur... Il y a le revers de la médaille. On peut pas tout gagner sur tout. Donc, c'est sûr qu'il y a des choses que dans la vie que je peux plus faire qui m'ont manqué. C'est sûr qu'il y a des choses que dans la vie que je peux plus faire qui m'ont manqué, mais que j'ai appris avec la maturité et avec le temps, avec l'âge, que ok, c'est ma vie et je m'y fais. Et donc, je suis beaucoup plus accessible maintenant envers les gens qu'avant, par exemple. Envers les gens qu'avant, par exemple. Que ce soit pour les selfies, même pour une discussion. Avant, parler avec les gens, ça m'irritait un peu. Je te connais pas, je te parle pas. Ouais. Et maintenant, Je te parle pas. Ouais. Et maintenant, c'est changé, ça. Non, parce que maintenant, je sais ce que je représente, je sais quelle est ma vie. Et je sais que, en fait, je sais ce que je représente, je sais quelle est ma vie. Et je sais que, en fait, ça part pas d'une mauvaise intention, les gens. Les gens m'aiment bien. En fait, ça part pas d'une mauvaise intention, les gens. Les gens m'aiment bien. Les gens m'aiment bien. Donc, oui, mais quand tu es jeune, tu comprends pas. Tu dis, putain, il comprend pas, lui, il me laisse jamais tranquille. Ouais. Mais en fait, il comprend pas, lui, il me laisse jamais tranquille. Ouais. Mais en fait, non, pas du tout. C'est la seule fois où il va vous voir de sa vie, en fait. Oui, et il faut pas du tout. C'est la seule fois où il va vous voir de sa vie, en fait. Oui, et il faut prendre du recul sur ce qu'on est, sur ce qu'on représente, du recul sur ce qu'on est, sur ce qu'on représente, sur les émotions qu'on peut procurer aux gens. Et je pense que c'est la chose qui m'a pris le plus qu'on peut procurer aux gens.
Et je pense que c'est la chose qui m'a pris le plus de temps. Je vous pose une question extrêmement simple. Les autres seront plus difficiles après. Il y a énormément de Français qui vous appellent Kylian Mbappé. Est-ce que c'est comme ça qu'il faut prononcer? Non, non, mais voilà. bon, j'aurais beaucoup de travail si je devais corriger tout le monde. C'est Kylian Mbappé. Travail si je devais corriger tout le monde. C'est Kylian Mbappé. Parce qu'il n'y a pas d'apostrophe. C'est ça, Kylian Oui. Mbappé. Oui. Pas d'apostrophe. C'est ça, Kylian Oui. Mbappé. Oui. On les voit, ces enfants-là, dans le reportage, évoluer comme ça au fur et à mesure des années. Le reportage, évoluer comme ça au fur et à mesure des années. Ils vous scotchent? Je suis à la fois scotché, ému et fier parce que je suis à la fois scotché, ému et fier parce que scotché parce que j'ai pu voir la manière dont ils parlaient, dont ils se comportaient. Et je suis scotché parce qu'à leur âge, j'étais pas comme ça. Ouais, J'étais pas comme ça. Ils sont vraiment bluffants. Je suis fier parce que ces enfants sont la preuve que Bluffant. ils sont vraiment bluffants. Je suis fier parce que ces enfants sont la preuve que voilà ce qu'on a fait commence à marcher et ça marche bien. Et ça donne vraiment beaucoup d'énergie, beaucoup d'envie de continuer et de faire plus, toujours plus. C'est ce qui est l'objectif. Et bien sûr, cette fierté, cette joie de se dire qu'on fait quelque chose de sa vie autre chose que le football. Ouais. Et ça, c'est... Parce que le foot, ça suffit pas. Non, parce que le foot, et ça, c'est... Parce que le foot, ça suffit pas. Non, parce que le foot, ça a une fin. Le foot, ça a une fin. Un jour, je jouerai plus et ça va Vous y s'arrêter. pensez aussi? Le foot, ça a une fin. Un jour, je jouerai plus et ça va Vous y s'arrêter. pensez aussi déjà à ça? Bien sûr, et c'est la vie qui est comme ça. C'est pas quelque chose de mal, c'est la vie qui fonctionne comme ça. Mais j'espère que cette association et cette fondation, elle s'arrêtera pas. Ça peut perdurer bien après moi et c'est l'objectif. C'est de la faire tourner de telle manière que même après moi, même après ma mère, même après tous les gens qui travaillent ici, elle tournera et elle va grandir d'un travail ici, elle tournera et elle va grandir d'année en année. Et la jeunesse, c'était important. Aider la jeunesse. Bien sûr, bien sûr. C'était important. Aider la jeunesse. Bien sûr, parce que de un, moi, j'adore les enfants. J'ai toujours adoré les enfants. Et de deux, parce que moi, j'adore les enfants. J'ai toujours adoré les enfants. Et de deux, parce que je pense que c'est l'avenir. Pourquoi? de Parce notre qu'ils sont monde. sincères? Ils sont sincères. Parce que je pense que c'est l'avenir. Pourquoi? de Parce notre qu'ils sont monde. sincères? Ils sont sincères, ils sont francs, sans filtre. Ils mentent pas? Ils n'ont pas les défauts que nous, les adultes, on a. Ils sont francs, sans filtre. Ils mentent pas? Ils n'ont pas les défauts que nous, les adultes, on a. Donc, c'est beaucoup plus facile de coopérer avec des enfants, mais je pense aussi que c'est le futur de notre monde, donc c'est un peu... Je pense aussi que c'est le futur de notre monde, donc c'est un peu une manière de laisser un héritage derrière nous, et je pense que c'est une manière de laisser un héritage derrière nous, et je pense que c'est important. Ah, vous pensez déjà à ça, à laisser un héritage derrière Tout vous? de suite. Ah. Ah, vous pensez déjà à ça, à laisser un héritage derrière vous? Ah, vous pensez déjà à ça, à laisser un héritage derrière Tout de vous? suite, il faut toujours penser à ce qu'on peut laisser derrière nous. Tout de suite, il faut toujours penser à ce qu'on peut laisser derrière nous. On n'a pas besoin d'attendre pour préparer le futur.
ちゃって、意外と良かったが出てきたんですよ。だからって意外と良かったが出てきたんですよ。だから全部読まなくていいっていう。だって意外と良かったが出てきたんですよ。だから全部読まなくていいっていう考え方、7分だけ読むっていう考え方はぜひ皆さんにも取り入れてもらいたいっていう考え方、7分だけ読むっていう考え方はぜひ皆さんにも取り入れてもらいたいですね。それならこの土日から私もできそうです。ありがとうございます。それならこの土日から私もできそうです。ありがとうございます。で、そんな中、いわゆるこの1日7分の話はここで終わったとしても、例えば、一流の人、いわゆるこの1日7分の話はここで終わったとしても、例えば、一流の人たちは、ある行動パターンを選択して休日こういうことやってるんだよ、みたいなお話も、ある行動パターンを選択して休日こういうことやってるんだよ、みたいなお話も本の最後の方に書かれていたので、その話もぜひ伺います。最後の方に書かれていたので、その話もぜひ伺います。そうですね。彼らは自分が時間をコントロールしてるというのがあるので、自発的に何かをやるっていうのをしてる。時間をコントロールしてるというのがあるので、自発的に何かをやるっていうのをしてるんですね。その中で書籍でご紹介しているのは3つ。疲労回復っていうパターンとですね。その中で書籍でご紹介しているのは3つ。疲労回復っていうパターンと、それからストレスを発散するっていうパターンと、あとは自己啓発っていうこの3つのパターンです。ストレスを発散するっていうパターンと、あとは自己啓発っていうこの3つのパターンですね。大きく言うと休養と教養なんですけども、さらに細分化して3つに分けていてですね。大きく言うと休養と教養なんですけども、さらに細分化して3つに分けていて、土曜の午前中はこれやる、日曜日はこれやるというふうに切り替えて休日を土曜の午前中はこれやる、日曜日はこれやるというふうに切り替えて休日を楽しんでいること。土曜の午前中はこれやる、日曜日はこれやるというふうに切り替えて休日を楽しんでいることが分かったんです。土曜と日曜日はどういう使い分けをするんですか？データで言うと、土曜日がアクティブな活動をする方々が多かったです。それはやっぱり月曜日に言うと、土曜日がアクティブな活動をする方々が多かったです。それはやっぱり月曜日に言うと、土曜日がアクティブな活動をする方々が多かったです。それはやっぱり月曜日に肉体的な疲労を残さないというのが多かったので、月曜日はアクティブで、ここで言うと、肉体的な疲労を残さないというのが多かったので、月曜日はアクティブで、ここで言うとストレス発散とかっていうのが多かったです。日曜日はやっぱりじっくりと教養、ストレス発散とかっていうのが多かったです。日曜日はやっぱりじっくりと教養を深めるために、例えば自己啓発したりとか、リラックスしてマッサージに深めるために、例えば自己啓発したりとか、リラックスしてマッサージに行ったりっていうことをやったので、その辺が土曜日と日曜日でうまく切り分けているというのが世界の一流でした。明日はちょっと30分じゃなく1時間運動してみるか。というのが世界の一流でした。明日はちょっと30分じゃなく1時間運動してみるか、みたいなことが土曜日ならできそうですね。ありがとうございます。こちらの、みたいなことが土曜日ならできそうですね。ありがとうございます。こちらのパワーポイントもご用意いただいたので、こちらも最後ご説明いただいてもいいですか？ありがとうございます。パワーポイントもご用意いただいたので、こちらも最後ご説明いただいてもいいですか？ありがとうございます。これはですね、トニー・シュワルツっていう、休み方のオーソリティがですね、ですね、トニー・シュワルツっていう、休み方のオーソリティがですね、まとめた資料、データなんですけども、4つのエネルギー理論っていうのがあってですね、4つのエネルギーっていうのは資料の4つ、4つのエネルギーっていうのは資料の4つ角にある、例えば右上から体、右下、思考、精神、感情、このエネルギーのバランスを考えましょうっていう、精神、感情、このエネルギーのバランスを考えましょうっていうのが彼の主張なんですね。で、その上で、まず自分が今どのゾーンにいるかっていうのを確認しましょうっていう考え方なんですよ。例えば縦軸が高い低い考え方なんですよ。例えば縦軸が高い低い、左がネガティブ、右がポジティブだとすると、例えばパフォーマンスゾーンの位置はエネルギーレベルも高いし、ポジティブだから、これね、実は休む必要ないんですよ。もうこのままでいいんです。もう何やってもいいっていう。ただ、ここの人って 5% しかいないので、もう何やってもいいっていう。ただ、ここの人って 5% しかいないので、多くの方がリニューアルゾーンに入っている方々なんですよ。平日リニューアルゾーンに入っている方々なんですよ。平日疲れてしまって、エネルギーレベルは下がってる。でも何かしたい。何か成果を残したい。でも何したらいいレベルは下がってる。でも何かしたい。何か成果を残したい。でも何したらいいか分かんない、もやもやっていうのがリニューアルゾーン。これ大体 73% ぐらいいらっしゃるんです。分かんない、もやもやっていうのがリニューアルゾーン。これ大体 73% ぐらいいらっしゃるんです。あそこが一番多いんですね。
で、精神疾患になってしまう方はやっぱり2とか3の方が多くて、はい。で、精神疾患になってしまう方はやっぱり2とか3の方が多くて、僕は3だったんですね。バーンアウト。はい。燃えだから尽きか。バーンアウトで、なっちゃうともう仕事熱中してね。バーンアウト。はい。燃えだから尽きか。バーンアウトで、なっちゃうともう仕事熱中して面白いっていう時は、やっぱり週末に試しに7時間睡眠1回やってみると。して面白いっていう時は、やっぱり週末に試しに7時間睡眠1回やってみると。そうするとリニューアルゾーンに移行できるので、その後にまたパフォーマンスゾーンに移っていけるので、まあ、バーンアウトゾーンとかサバイバルゾーンの方は、ちょっと休養っていう移っていけるので、まあ、バーンアウトゾーンとかサバイバルゾーンの方は、ちょっと休養っていう選択肢をね、ちょっと多めにしていただくと、次のステップに進めるっていう、そんなステップをですね、紹介した図ですね。素晴らしいですねはい。今日話した内容がはい。まとめられてましたね。はい。この資料も AI が作ってますから。あ、そうなんですか。はい。僕、パワーポイントの責任者ですけど、パワーポイント作りませんので、こんな精度高くできるもんなんですか。文字で過剰、高くできるもんなんですか。文字で箇条書きにして、生成 AI のコパイロットっていうのを、高くできるもんなんですか。文字で箇条書きにして、生成 AI のコパイロットっていうのをお願いすると、簡単に作れる。はい。で、これを聞いてね、驚く方は、あれ休み取れんじゃないかって思っていただくとありがたいなと。本当ですね。休み取れんじゃないかって思っていただくとありがたいなと。本当ですね。はいなんか私のメールの、まあ、まさにはい私もこれ正直、メールの、まあ、まさにはい私もこれ正直、ネタ探しかはいはいら、オファーはいから、その謝礼のところ、編集のところまで、最後はいまで携わっているので、なんかどこか、編集のところまで最後まで携わっているので、なんかどこか、キュッとできる気がするんですけれども、その相談とかもさせていただけるんもですか。ちろんそうです。例えば資料も、なんですけれども、その相談とかもさせていただけるんもですか。ちろんそうです。例えば資料も、はい。なんですけれども、その相談とかもさせていただけるんもですか。ちろんそうです。例えば資料も、はい働く人17万3000人調べると、働く人17万3000人調べると、働く時間の 14% が資料作成に費やしてるんですね。でももうなんか必要ない時代に確か来そうなに。感じ。でもなんかみんな言いますよ。まだ AI には任せられないって。はい。だから、まだ AI には任せられないって。はい。だから、実験すればいいんですよ。まずやってよかったら続けるっていうそう。でした。ダメだったら人間がやればいいっていう。そうすると時間。でよかったら続けるっていうそう。でした。ダメだったら人間がやればいいっていう。そうすると時間を乱されます。ここですよね。でも、一回聞いて分かったつもり、時間を乱されます。ここですよね。でも、一回聞いて分かったつもりなのに、こうやって、腑に落ちて、なんか、一回聞いて分かったつもりなのに、こうやって、腑に落ちて、なんか、ないのかななんか、分かったつもりなのに、こうやって質問しちゃうってことは、マジで、なんか、ないのかななんか、分かったつもりなのに、こうやって質問しちゃうってことは、まだ分かってないんでしょうね。多分意欲は高いと思うんですけど、多分忙しさ。まだ分かってないんでしょうね。多分意欲は高いと思うんですけど、多分忙しさで、まあ、実際にこの収録が終わると、我に返って、まあ、目の前の仕事をこなしてしまうにさ、で、まあ、実際にこの収録が終わると、我に返って、まあ、目の前の仕事をこなしてしまうになっちゃうと思うんですよ。だからそのマインドシフトってどうしたらいいんですかね。だから僕ですね、本書の中で7分っていう言葉を使ってるんですよ。これだ。はい。例えばアンケートに答えてくださいよりも、うんたった2分のアンケートっていう言葉を使ってるんですよ。これですね、本書の中で7分っていう言葉を使ってるんですよ。これだ。はい。例えばアンケートに答えてくださいよりも、うんたった2分のアンケートに答えてくださいのが回答率上がりそうでくださいよりも、うんたった2分のアンケートに答えてくださいのが回答率上がりそうなの分かります？사실 이렇게 들고 다녀야 되는 게 조금 불편하긴 한데 그럼에도 불구하고 얘를 계속 재구매하게 되는 것 같아요. 저는 사실 이거 처음 봐요. 민트볼 자체. 진짜요? 네. 드셔보실래요? 감사합니다. 그냥 씹어서 삼키세요. 그냥 씹어서 삼키세요. 저는 이걸 씹어서 넣고 씹어서 넣고 얘를 뿌리고
얘까지 혀에 넣어요. 얘까지 혀에 넣어요. 이거를 뭐 혀에 대고. 들숨에 회까지 들숨에 회까지 시원해요. 네, 시원해지는 엄청 느낌. 시원해요. 아니 이거 코 회까지 시원해요. 네, 시원해지는 엄청 느낌. 시원해요. 아니 이거 코 회까지 시원해요. 네, 시원해지는 엄청 느낌. 시원해요. 아니 이거 코를 뚫는 효과가 있는데요. 뚫는 효과가 있는데요. 너무 좋아요. 그래서 얘는 맨날 가지고 다니고 팬 사인회 같은 거 할 때 하기 맨날 가지고 다니고 팬 사인회 같은 거 할 때 하기 딱 좋은 것 같아요. 가방에 맞아요, 챙겨놓고 좋은 것 같아요. 가방에 맞아요, 챙겨놓고 맞아요. 좋은 것 같아요. 가방에 맞아요, 챙겨놓고 맞아요. 저는 간식을 진짜 좋아하는 편이어가지고 과자를 미친 듯이 먹고 싶은 그런 날이 있거든요. 그럴 때 과자를 미친 듯이 먹고 싶은 그런 날이 있거든요. 그럴 때 대비해서 저는 좀 약간 건강 과자? 이런 거를 구비해두는 편이에요. 진짜 어제도 먹었고 모르겠어요. 불안해서 해외에 있을 때도 집에 시켜요. 아 그냥 무조건 계속 이렇게 다람쥐처럼 쟁겨두시는 네, 거예요? 그냥 쟁여두는 스타일인데 요것들이 건강 과자 중에는 제일 맛있었어가지고 요거 한번 드셔보실래요? 사실 좀 배고팠어요. 먹어도 돼요? 츄러스가 더 맛있긴 한데 나쁘지 않아요. 그냥 쿠키 땡길 때 오레오 느낌. 네. 오레오 그 과자 느낌. 이거 둘째 고민인데 이것도 드셔보시면 안 돼요? 저거 진짜 맛있어요. 맛있죠? 감동이야. 우와 맛있죠? 완전 그 콘칩. 네. 콘칩인데 진짜 속세 맛이에요. 콘칩인데 진짜 속세 맛이에요. 얘도 먹어봐요. 단백질 12g. 얘도 먹어봐요. 단백질 12g. 엄청 많네. 오 향이 엄청 좋은데요? 맛있죠? 그냥 보통 과자를 더 좋아하세요? 아니면 그냥 이것만 드세요? 그냥 보통 과자를 더 좋아하세요? 아니면 그냥 이것만 드세요? 보통 과자를 안 먹진 않은데 저는 이게 더 맛있는 것 같아요. 오 그런 것 같아요. 근데 약간 진짜. 응, 왜냐면 그냥 과자를 먹었을 때 약간 좀 너무 짜고 질린달까? 너무 세니까 맛들이. 네, 맛이 너무 강하니까. 너무 세니까 맛들이. 네, 맛이 너무 강하니까. 강하니까. 그런데 요거 먹다 보면 굳이 안 먹어도 되는 거지. 네. 그러면 성찬님은 간식 자체를 드시나? 저도 간식. 그러면 성찬님은 간식 자체를 드시나? 저도 간식. 그러면 성찬님은 간식 자체를 드시나? 저도 간식 좋아합니다. 그래요? 네. 그래서 가져온 게 있는데 바로 이거. 그래요? 네. 그래서 가져온 게 있는데 바로 이거. 제가 고구마 말랭이를 진짜 많이. 진짜요? 저 고구마 말랭이. 제가 고구마 말랭이를 진짜 많이. 진짜요? 저 고구마 말랭이 제가 고구마 말랭이를 진짜 많이. 진짜요? 저 고구마 말랭이 진짜 진심인데. 그 유튜브에서도 말씀하셨잖아요. 그 이렇게 돼 있는 거 아니셨나요? 그 아닌데. 쇼츠로 본 게 분명하다. 아 이거 한번 먹어볼까요?
네. 근데 얘도 맛있어요. 한번 평가해 주세요. 고구마 말랭이 전문가로서. 한번 평가해 주세요. 고구마 말랭이 전문가로서. 뭐 저는 이게 좋아요. 좋거든요. 근데 100%네요, 이게. 100% 고구마. 맞아요. 요게 이제 맛있는데요? 쫀득한 것도 있고 딱딱한 것도 있어서 그 밸런스가 좋은 것 같아요. 진짜 궁금해요. 이거 까면 한 번에 다 드세요? 궁금해요. 이거 까면 한 번에 다 드세요? 저는 이거 그냥 한 5분 만에 순식간에 먹어요. 왜냐 그냥 이렇게 저는 이거 그냥 한 5분 만에 순식간에 먹어요. 왜냐 그냥 이렇게 손바닥에 털어놓고 그냥 이렇게 손바닥에 털어놓고 그냥 이렇게 한 2번이면 먹어요. 하고 그냥 바나나 맛이요. 또 간식류 중에서 네. 김. 맞아요. 또 간식류 중에서 네. 김. 맞아요. 제가 좋아하는 김인데 저는 해외 다니면은 저만의 김을 챙겨 다니는 편이에요. 저는 해외 다니면은 저만의 김을 챙겨 다니는 편이에요. 진짜 김을 좋아하시구나. 네. 맛있는 거는 그냥 그 파우치에 진짜 김을 좋아하시구나. 맛있는 거는 그냥 그 파우치에 잘라서 지퍼백에 넣고 진짜 잘라서 지퍼백에 넣고 진짜 김을 파우치에 넣는 왜냐면 거. 좋은 김도 먹고 싶은데 그거 어떻게 할 수가 없어서 옛날에는 이제 그걸 잘라 다녔는데 요즘은 무가미 김 그거 어떻게 할 수가 없어서 옛날에는 이제 그걸 잘라 다녔는데 요즘은 무가미 김도 요렇게 나오더라고요. 무가미. 나오더라고요. 김도 요렇게 나오더라고요. 무가미. 그러니까 짜지 않은 저는 한 이거 2통 정도를 가지고 다녀요. 그러니까 짜지 않은 저는 한 이거 2통 정도를 가지고 다녀요. 이게 그러면 곱창 맛이 나는 건가요? 이게 그러면 곱창 맛이 나는 건가요? 아쉽게도 그러진 않아요. 아니 왜냐면 아쉽게도 그러진 않아요. 아니 왜냐면 곱창 돌김입니다. 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 아 근데 저는 또 그 끼 부린 김 맛을 별로 안 좋아해요. 아 근데 저는 또 그 끼 부린 김 맛을 별로 안 좋아해요. 아 근데 저는 또 그 끼 부린 김 맛을 별로 안 좋아해요. 근데 끼 부린 김 맛이 되게 많더라고요 요즘. 네, 뭐 불닭김, 명란김, 명란김, 트러플김, 불닭김, 명란김, 명란김, 트러플김. 트러플김. 저는 오리지널을 좋아해요. 드셔보실래요? 이건 근데 가미가 안 돼서 반찬 먹을 때 드셔보실래요? 이건 근데 가미가 안 돼서 반찬 먹을 때 드셔보실래요? 이건 근데 가미가 안 돼서 반찬 먹을 때 참치캔이랑 드셔보실래요? 이건 근데 가미가 안 돼서 반찬 먹을 때 참치캔이랑 먹을 때 좋아요. 그런 느낌으로. 저도 되게 좋아하는 그 김과자가 있는데 막 태국에 있는 김과자 이런 거 있잖아요. 자극적인 거. 자극적인 거. 그런 느낌을 좋아하고.
I'm going to do exactly what this video is about. This video dropped from Stuart literally an hour ago, okay? Premiered 100 minutes ago. Okay, so slightly over an hour ago. The shadowing technique nobody talks about to become fluent in another language. If you want to actually watch his video and understand what is happening here, go click on the link down below and go watch it. I'm sure he will appreciate me just literally sending all of you there directly anyway. So what we're going to do is what he actually recommends we all go do, and I'm going to do this in Esperanto. Why am I going to do this in Esperanto? One, so I can fucking mog you, Stuart. No, me and Stuart are actually mates. We chat quite a bit online via Discord and stuff, and even before we started this whole back and forth between us, but I kind of just want to do it. I know this is the worst thing in the world to do as a language YouTuber. I know I shouldn't do this because, well, YouTube hates you when you swap languages on a YouTube channel. Well, maybe it's not YouTube, it's just your audience. Because, well, obviously people just don't understand. But you know what? Fuck it, I'm going to do it. I don't care. Fuck you all. Someone Sebetulnya asked ada me orang yang about this bertanya in the saya dalam Discord. Discordnya, It was ya David. pasti itu David, if you're Tafidnya watching kalau lagi this. He nontonnya, asked me, you know, dia what is bertanya like beras for me, begitu, my tapi experience in my head. What's ini going on ya, when ni I hear Spanish? I can hear all the words 脑 in the 海 sentence and 里面 understand them 怎么 more. 样？你一听到西班牙语， It's 我 like 所 I 有都听得 understand 懂，我好像我明白 the 他 image 的。18 months ago, I decided it was finally time to become serious about Mandarin Chinese. So I took the plunge into immersion and I decided I would use Refold as my guiding light through the process. So this is my third update video. Let's talk about it. My 18-month journey started in June of 2022. And my first video was about the 500 hours of immersion that I did between June of 2022 and January of 2023. So what did I do during this period? So first up, the headliner, I watched 500 hours of TV shows while being fully engaged, but not doing any lookups or intensive activities. I also added 1,300 Anki cards to my pre-existing deck, which brought my total up to 3,100 cards. A couple side notes about this. First off, my cards were audio only on the front. And I'd been working on this deck for about a year prior to jumping into immersion. This was me just trying to build a foundation before I got serious about language learning. The result of this, I went from having virtually no ability to parse TV shows in Chinese to being able to get the gist of the plotline of relatively easy content to comprehend. Now, my second update video I made once I crossed the 1,000 hours of total study mark. This video recapped what I had done between February and June of 2023. So first up, I continued immersing in TV shows in Chinese. I added about 900 more cards to my Anki deck, which raised my total to approximately 4,000 cards. I started utilizing a modified version of the Refold Chinese deck, and by modified, what I mean is I only had the target word and the example sentence on the front. I removed all the hints. I also completed Pimsleur's units 1 through 3 during this period, and the result was I started to grasp grammar that was dissimilar to English. I was constantly hearing words that I knew, and I would quite often pick up short sentences in their entirety in short exchanges of dialogue between characters in what I was watching. So fast forward about 6 months, and that brings us to today, where we're at the 18-month milestone. Now, 18 months, there's a lot of ambiguity in what study I'd been doing. So let's go over the numbers. First off, I've spent a combined total of 1,368 hours on studying. This equals about 2.5 hours of study a day. And you may say 18 months is a long period of time. There must have been some substantial peaks and valleys during that time. So I decided to take a close look at the data and segment up the 18 months into 3-month bite-sized pieces and see what the average was for those. And they came out to just about 2.5 each time. So I was very consistent with that. I've spent 911 hours immersing, and of that 911, 818 hours were free flow, 93 were intensive,
With Anki, I've raised my total amount of cards to 4,366. And if you're wondering, I spend about a half hour on Anki a day. And I also completed Pimsleurs up to lesson 10 of Unit 5. Yes, I gave up at that random point. We'll get into that. But first, let's talk about the most impactful change I have made since my last update video, and that is intensive immersion. Now, I want to make something clear before we jump into this. I think intensive and reading go hand in hand. I suppose there are some ways you can intensively immerse without reading, but I'm not really sure about that. Regardless, reading and intensive immersion are sewn together at the hip in my mind. So with that in mind, I want to delay reading as long as possible to avoid becoming reading dominant. I've tried to learn languages before. I have several failed attempts. And by the way, I also tried doing AJAT for 18 months a long time ago. I'm going to make a video about that. But if you're interested in it, please let me know in the comments below because I might make the video soon. Hey everyone, John here from testprepinsight.com, and today I'm going to be comparing LingQ and LingQ, two very popular but also very different language learning apps. Just as a quick note, since this is just a video and I'm just going to be covering the major highlights, if you want some more information about these language programs at any point, we also have a full detailed written comparison of these two over on our website. An easy way to get there is just to Google Test Prep Insight, LingQ versus LingQ. It's the quickest way to find that guide. All right, so right out of the gates, I just want to talk about how each app works. I think this is going to help to provide a little bit of a baseline for my thoughts, which I'll get to here in a minute. So let's start with LingQ. And the short story here is that LingQ turns various forms of written and audio content into lessons for language learners. You can import your own content or choose from their community library of books, news articles, podcasts, YouTube videos, and more. These You try to teach yourself different things, like you learning how to play the piano, or you're learning how to speak Mandarin. Yeah, correct. In your spare time. But you're so busy. But yeah, but man, you can like Rosetta Stone? No, I got a tutor, we talk, and yeah. Yeah, that's something really key. Like, if you want to get good at any language, speaking is your best bet. And as we'll see, this strategy has really paid off for John Cena. Yeah, Mandarin's tough. Yes, it is. I got a Rosetta Stone. Yeah, I couldn't even get past the first hour. Okay, so we'll try something. Here we go. Yeah. 你好，我是 John Cena. 他是我的朋友 Jimmy Fallon. Okay. So far, so good. I mean, his Mandarin would really be totally comprehensible to native speakers. There's really no grammar mistakes or anything like that. He's actually legitimately speaking Mandarin. I don't know whether he's doing this for dramatic effect or not, but you notice that his speaking voice in Chinese is actually quite high relative to his English. 我是 John Cena. And I think like a lot of learners do this. Like there's kind of this perception that you have to sort of like sing Chinese. It's like, 你好，我是 John Cena. Strictly speaking, that's kind of unnecessary. Like, you know, he could have just said, hey, 你好，我是 John Cena, right? All at the same kind of level. To be nitpicky though, his pronunciation could use a little bit of work. You may have heard that Chinese has tones and he somewhat botches them. So for example, he says, 他是我的朋友 Jimmy Fallon. Whereas the correct Chinese pronunciation is 他是我的朋友. 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 This actually doesn't really affect comprehension as much as you might think. People are still going to be able to understand what he's saying, but it's sort of like in English, if instead of saying, he is my friend, Jimmy Fallon, you were instead to say the sentence, he is my friend, Jimmy Fallon. Like, you can see the emphasis is kind of off, the prosody is a little bit off. Like, people are going to look at you a little funny, like you're not a native speaker. But the thing is, you know, we as English speakers can still understand that sentence. Jimmy Fallon 工作我是主持人，在电视节目名字 The Tonight Show. Okay. So I don't want to be, but he kind of falls apart a little bit here.
And to preface this by saying, I'm actually super, super impressed by his Mandarin, like really impressed. He's making a lot of grammar mistakes, but by these grammar mistakes, you can actually tell that he's a fluent Mandarin speaker because he's just speaking off the cuff. He hasn't memorized this sentence. If he was just memorizing 3 sentences to say on national television, he would have memorized these sentences with perfect grammar, but he hasn't. Jimmy Fallon has asked him to speak some Chinese and he's just speaking off the cuff. So it's actually really impressive what he can do. And I don't mean that in like a patronizing way either, like, oh, his Chinese is kind of good, but mine is way better. Context matters so much here. Like, I've dedicated my life to learning Chinese, and so naturally I've gotten pretty good at it, but he's spent only a couple years learning Mandarin, and he's gotten functionally fluent while also being a world-famous actor and wrestler. Like, that's kind of crazy. But if you want to be nitpicky, grammatically, this sentence is actually a bit of a mess. So what he says is, Jimmy Fallon 工作是主持人，在电视节目名字 The Tonight Show. When he should have said, Jimmy Fallon 的工作室名字叫 Tonight Show 的电视节目的主持人. So it would be as though somebody said in English, instead of Jimmy Fallon is the host of a show called The Tonight Show, they instead said Jimmy Fallon is the host of a Called Tonight Show show. It doesn't really make sense. Like, you can kind of understand what they're saying, but it's a little bit off. The thing is, I actually don't blame him for getting this wrong because in Chinese, relative clauses are actually very unusual from an English speaker's perspective. Like, for example, in English, when you say the sentence, I have a friend called Jimmy, in Mandarin, what you would be saying is, I have a called Jimmy friend. So the clause that modifies the noun actually comes before it and modifies it almost like an adjective, which is like a very unusual kind of thought pattern for English speakers. And I remember too, when I first started learning Chinese, like for me, that was also like super, super confusing. The other thing I want to note about this sentence, I was a little bit confused what he was saying at first because he does mispronounce the word for TV host, 主持人, as 主持人, which actually means something more like the registered person or the registrant. But overall though, I'm actually super impressed by his Chinese. It's obviously not perfect, but the fact that such a busy guy took the time out of his schedule to learn Mandarin Chinese like this to seeming fluency is actually really cool. 你好，微博现在我拍电影，但是我给手机吃饭，我不可以用我的手机，我们拍的时候，所以我现在拍这个，因为他们给我老干妈。Wow. Okay. So here, his grammar is really actually very on point here. And it's super cool what you can see in this clip, right? Because he's, first of all, he's totally fluent. He's speaking extemporaneously, right? This is just a one-take selfie shot. He obviously hasn't prepared this in advance. His tones, again, are not great, could use a little bit of work, but his grammar is really on point. And what he's saying is actually totally comprehensible. And you can tell this because this clip actually went really viral in China and Chinese people were able to understand what he was saying without any problem. He's basically conversationally fluent in Mandarin Chinese, which is really impressive. What to me is so impressive is like, he really isn't afraid to just open his mouth and start speaking, you know, despite the fact that he doesn't have perfect Chinese. Many, maybe most celebrities would not be willing to just kind of get up there on TV and say stuff in Chinese and risk themselves going so wrong. You know, he's able to do that. And as a result, he's kind of honed his Chinese to legitimate fluency. And I know that this video so far might sound kind of critical of his Chinese, but I actually think he's improved a lot since he first started speaking Chinese in 2016, when he went as the spokesperson for the WWE to China to give a public speech in Chinese. Let's take a look at that. 谢谢，刚对不起，
因为我会设计用中文，但是大多数时候我的中文只马马虎虎。Just like, first of all, just looking at his composure, again, just as a reminder, this is like the first time he spoke in Chinese in public, and you can see it. You can see like the nervousness. You can see the sweat dripping down his face. He's very nervous. He's not confident in this language, particularly when you compare it with the later clips. It's really night and day. Also, something else that I think is really interesting, he sounds very, very American. Okay, so like, listen to this part. 我会说慢，我会说容易。 So like his intonation, right? 我会说慢，我会说容易. I am going to speak slowly and I am going to speak simply, right? 我会说慢，我会说容易. But he's emphasizing it the exact way that an American would emphasize it, right? Whereas a Chinese person might say 我会说的简单一点. Like with sort of a different kind of intonation, right? Different speech pattern, different prosody. So you don't really see that as much in his later clips. So I think it's very interesting here. 请允许我告诉你们，一点关于 WWE。WWE 是传球公司。 Look at that woman in the back. Did you guys see that? She was like very confused because John Cena is having some pronunciation issues in this speech that are like, remember, you know, I talked about his tones earlier. His tones aren't great, but that's okay. Like you can still kind of understand what he's saying. In this speech, like he has pronunciation issues beyond just tones. Like he's pronouncing certain things that are kind of very incomprehensible. Like for example, the word 传球公司。传球公司. 传球公司, you know, he says 传球公司 instead of 全球公司. So it's kind of, you know, when a lot of those stack up, it's sort of harder to understand what's actually going on. Like this section over here, I had to play a few times before I was really able to understand what was actually going on. WWE 生意跟包铺广路都在中国以前不大。 And I imagine that a Chinese speaker in the audience wouldn't have been able to understand what he was saying at first, right? Without really paying closely attention. It would be as though, as you said the line in English, like the WWE business and exposure has been bad in China for many years. You can sort of understand where it's coming from, but there's enough issues where it actually becomes kind of hard for comprehension. And then even very basic words too here, like 我认为这是坏事。 he says 我认为这是坏事, which means something believes that this is a bad thing. What I think what he was trying to say was 我认为这是坏, like I think this is a bad thing. So he mispronounced the word for I. Like he did say it correctly in other places during the speech. So I know that he knows how to pronounce that word correctly, but probably due to nerves or whatever, he mispronounced it here. And he also just like kind of pauses a lot during the speech. 我很感谢。 Right, like I am very thankful for. Those kind of things all add up to making the speech more difficult to understand. And the point is not to throw out these gotchas for like criticizing John Cena. The point is to show like how much he's actually improved. Like his Chinese has gotten so much better since 2016, and like in this speech, I wouldn't really call him fluent here because it's really honestly very difficult to understand. Whereas just a couple of years later, his Chinese wasn't perfect, but it was really intelligible. And like, you know, he could definitely, I'd feel confident in saying that he'd be able to have a conversation with anybody in Chinese without an issue. Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал. Для тех, кто не знает, меня зовут LingQ, я тупой американец и я говорю по-русски. Сегодня мы будем говорить о русском языке. This is the start of a new series where I go through the languages of the world and review them, sort of like a film critic or a video game reviewer, but for languages, specifically from the point of view of a language learner. I'll discuss who speaks them, their grammar, their difficulty, and tons of other stuff before finally giving them an official Language Sim certified rating on the Sim scale. I decided to start this series with Russian because I just got back into studying it on Speakly, who is the sponsor for today's video, and it's finally forcing me to improve my Russian typing skills. If you enjoyed this video, let me know in the comments which language you'd like me to cover next, and without further ado, давайте начнем. I can't even legally travel to Russia, and they invaded Ukraine. I don't want to support that. Why would anyone learn Russian in 2022?
I'm glad you asked, babe. I am not learning Russian to go to Russia. If you're a monolingual beta, you live under a rock, or you live in your mom's basement like me, Russian is a Slavic language spoken by over 150 million people in 20 different countries if we count CSGO as a country. So right off the bat, we have an amazing reason to learn it. 20 different countries? That's so much DLC. And 150 million people? That's a ton of NPCs to interact with. Roughly 6 times the population of North Korea, to be exact. So what other countries speak Russian? A lot of cool ones. You've got parts of the Baltic states, Belarus, parts of Ukraine, Azerbaijan, and even Georgia. But the real reason I learned Russian is for the stands. Pakistan? Нет, закрой свой рот. I mean Tajikistan, Kyrgyzstan, Uzbekistan, and Kazakhstan, some of the most giga-chad countries in the entire universe, which also happen to speak Russian. You could obviously instead learn each of those countries' respective languages, but I think it would be easier to just learn Russian, which will unlock communication in all of the stands. These places have some of the coolest architecture and landscapes I've ever seen, and I'd bet all my Luo Dingo lingots that one day I'll leave my wife and kids to retire in Uzbekistan. But if you're a broke beta and can't travel to the stands, there is also a little part of New York called Brighton Beach where Russians hang out all day and snort borscht. So if you learn some Russian, you can shock these native speakers without even needing a taser. And for those of you who are antisocial, you're in luck as well. You can also have fun with Russian because it is in fact the second most used language on the internet. Speaking of the language, I can't think of a lingo on this floating rock that is more challenging, frustrating, badass, yet rewarding than Russian. When you first look at this thing, if you're anything like me, you'll be in shock. It's honestly pretty intimidating. The first thing that you'll have to learn is the new writing system. What on earth is this strange alien adaptation of the American alphabet? It's like they copied our homework, changed a few things, and submitted it to the teacher, but I won't let them get away with it. Let's take a look at some of these letters. This is literally just the number 3. It's like they weren't even trying. They could have added a spike on its head or a line through the middle, but no, that would be too much effort. This crab-looking abomination also somehow weaseled its way into the alphabet. And this one letter looks like 2 letters. Why did they do that? Well, at least it does make the most beautiful noise on the planet. Ooh! These 2 don't even make a sound. They're completely silent, but they modify the pronunciation of the letter that comes before them. Why couldn't they just be normal and add accent markers or something? Then you've got all these characters that were clearly stolen from the American alphabet. How is this buffoonery allowed legally under the Geneva Convention? Needless to say, the writing system is complicated and convoluted, but you will feel a straight rush of dopamine once you master it, and you can memorize it in roughly, I'd say, 3 minutes. All right, so once you've got the alphabet down, it's time to put those letters together to form something we linguists call words. What's the first word you need to learn when you start studying a new language? No, babe. The first word that you need to learn in any language is hello. To say hello, it's just a very short and extremely simple word. Рентген электрокардиографический. Now you say it. No, I'm just kidding. That means electrocardiographic X-ray. Hello is just здравствуйте. That's got to be the easiest word to pronounce in any language I've ever seen. Здравствуйте. It really rolls off the tongue, and I hope you're already seeing how anyone could learn Russian. There is a beta way of saying it, which is just привет, but say that to the wrong person and you might get the shit beat out of you. On the off chance you ever find yourself in a Russian prison, there's also a top secret extra formal way of saying hello, which is easier to pronounce than the others. It's just suka. It feels great to get good at speaking any language, but Russian is an entirely different beast. When you finally pronounce a word correctly in Russian, it feels like you're floating on a cloud made of comprehensible input, all the way up to polyglot paradise where the angels switch languages every word and mistakes are impossible to make. My absolute favorite word, hands down, is "dla," which is the preposition that means for in American. This thing is wild and still blows my mind to this day. According to the known laws of the observable universe, these letters are not supposed to go together like that. It just feels wrong to say. Blah. My other favorite word to pronounce is buik, which means bull in American, but chances are you won't use that word too much. My language learning pet peeve is seeing people waste their time learning useless words like buik instead of focusing on vocab that will actually be useful in daily conversation. This is exactly why I started using Speakly, a language learning platform created by 2 hyper-polyglot gigachads that's been helping me to improve my Russian. I was really hesitant for the longest time to accept a sponsorship from a language learning platform because there's just so many that I don't believe in, but I finally found one that delivers on its promises. Speakly focuses on teaching you the essential vocab you'll actually need to use in daily life.
It doesn't bore you with names of rare exotic fish poop and deodorant and other useless crap. It offers a variety of engaging ways to learn vocab, and I find it to be a great supplement to my language learning routine. Speakly is available on both web and mobile for Android and iOS, and there's a free 7-day trial, so at least give it a try to see if you like it. The link is in the description. Вы, наверное, слышали, что русская грамматика невозможна. And I'll admit, it's a little challenging for monolingual betas. The language has 6 cases, which means that a noun can take up to 12 different forms depending on its function in a sentence and if it's singular or plural. The word day in American has 2 forms, either day or days if it's plural. But look at all the different ways to say day in Russian. I'm probably going to hurt myself trying to say all these forms, so like and subscribe for the effort. День. Дней. Дня. Дням. Дню. Дни. День. Днями. Днем. Днях. Дне. Plus, there are not 2 but 3 genders that make forming these different cases feel like you're getting hit by an airplane. But I'm about to drop the most important tip that applies to learning any language, but especially Russian. Just speak the language and don't worry about making mistakes. What's the worst thing that could happen? Someone misunderstands you and you die? You'll respawn anyway. And who knows? Maybe you'll hit the lottery and respawn in the United States of America, or at least the GigaChad Russian-speaking country. Anyway, just don't worry about all the cases because the wonderful Uzbek people will still understand you when you get them wrong. They'll think you're an illiterate idiot who lacks formal education and ambition in life, but who cares? You probably are. Over time, I've gotten a lot better at grammar naturally from just hearing people speak, so I promise you aren't doomed forever. Another thing monolingual betas seem to love about Russian is the colorful array of curse words. But there's quite a strange dichotomy when it comes to Russian filth words. On one end of the spectrum, you've got the angry, violent, gamer rage words that you hear a lot on CSGO, like and on and on. And on the other end of the spectrum, you've got the word pancake. When Russians are angry, but not angry enough to really curse, they use the word blin. Aren't pancakes an American thing? And didn't we win the Cold War? They can't use our food as a curse word. Speaking of filthy language that will make your babushka want to wash your mouth out with soap, while I do not personally condone extramarital intercourse, let's be honest, most of you are learning languages to spice up your romantic life, which is perfect because Russian women are very attractive sort of men. There are literally millions of Russians trying to leave their country right now, so if you're into that kind of thing, go get yourself a green card marriage. Now it's time for what I think is the most fun part of the video. Let's talk about shock factor. How will native Russians react to you speaking their language as a foreigner? Even though the language is of great international importance, a surprisingly small number of people study Russian, and an even smaller number of people actually get to a level where they can say more than a few carefully rehearsed and poorly pronounced lines of dialogue in front of a camera. From my experience, Russian speakers love when a foreigner learns their language, but just don't expect an over-the-top reaction where they're shitting on the walls and literally evaporating. They'll be happy, but it's nowhere near what you get when a white guy goes to Chinatown to order orange chicken. There's so much more I could talk about in this video, but I don't want it to be over an hour long, so it's time to give the Russian language an official rating on the Simp scale. On a scale of dog water to GigaChad, I place Russian solidly in the alpha tier. I certainly do simp for this language, but there are still better ones out there if I'm being honest. If you enjoyed the video, be sure to subscribe and consider supporting me on Patreon for further language learning tips and trick videos. Let me know in the comments which language you'd like me to cover in the next episode. Do svidaniya. Wesh la street les gars et bienvenue sur le 2e épisode de Language Review. Moi je m'appelle Language Simp, je suis un hyper polyglotte GigaChad alpha male who is very attractive to every woman and man on the planet. Aujourd'hui on va parler de la langue française. Language Review is a series where I go through the languages of the world and review them, sort of like a film critic or a video game reviewer, but for languages, specifically from the perspective of a language learner. I'll discuss who speaks them, their grammar, their difficulty, and tons of other stuff before finally giving them an official Language Simp certified rating on the Simp scale. If you enjoy this video, be sure to give it a like and let me know in the comments which language you'd like me to review next. Without further ado, c'est parti. I hate French. It sounds like they're choking all the time. Why would anyone learn such a hideous language? Good question, babe.
I personally learned French in order to pick up uneducated monolingual American women who think that Paris is the most romantic city on the planet. And for context, I would rather do 25 years to life in a Pyongyang prison than spend one night in a 5-star hotel in Paris. But nothing beats the instant primal attraction that Southern cowgirls feel for me when I look them in the eyes and say, "Bonsoir, vous êtes très très belle, mademoiselle." I've noticed that people either love French and think it's the most beautiful and romantic language in the universe, or they hate it and think it's the most awful and disgusting combination of sounds that a human being could possibly produce. However, moi je dirais que ça dépend de l'accent. Just like the evil British Empire, France also brutally colonized every continent and spread their language. While this is undeniably a historical tragedy, the bright side is that they left tons of DLC for the French learner to unlock. After colonization and the ravaging of Europe, the most notable French-speaking places today are France, Switzerland, Belgium, Quebec, and roughly 100% of Africa. And each of these places has its own unique way of speaking. First, you've got France, which has a ton of regional accents, but all focus on the famous and standard Parisian accent, which honestly sounds like a bunch of poor people got together in a baguette store and tried to invent an accent that is as sophisticated as possible in order to boost tourism and sell the illusion that they're rich and classy. Then you've got the Swiss who are actually rich, but pretty much sound the same. They just speak 50% slower. You've also got the Belgians who bastardized the language by inventing new words for numbers. In case you're not aware, normal French speakers use the obvious and very logical phrase 90 to mean 90, which literally translates to 4 20s 10. The evil Belgians, probably exhausted from ravaging the Congo or something, couldn't do the simple math and instead started using the word 90 to mean 90. So dumb. I have no idea what else goes on in Belgium, and I never want to go back there. Finally, you have Africa, and there are just too many countries to go into specifics, but in general, speakers in sub-Saharan Africa speak clearly and often roll their R's in direct defiance of the French Empire. Then you have speakers in North Africa who tend to add Arabic loanwords into the language, which I love, like wesh and kiffe. Even the French youth started using these words, which pisses off l'Académie Française, which is a government body in France that attempts to control what words are allowed in the language. But if I were president of France, I would take over l'Académie Française and personally add thousands of Arabic words into the French dictionary. When Moroccans, Tunisians, and especially Algerians speak French, it warms my heart. I even once e-dated an Algerian woman from the small desert town of Tit, and I miss her dearly. So Kijiji, si tu regardes cette vidéo, tu me manques. Wesh. 1, 2, 3, vive l'Algérie! Wait, what about Quebec, babe? I heard Québécois French is really beautiful. Oh God, avant de parler de l'accent québécois, j'aimerais remercier Speakly, who is the sponsor for today's video. I think Speakly is one of the only language learning platforms that can actually speed up your learning. I personally hate when language learners waste their time memorizing useless and uncommon words like khaki overalls and tapioca pudding in their target language. This is exactly why I started using Speakly, a resource created by 2 hyper-polyglot gigachads that's been helping me to improve my language skills. Speakly focuses on teaching you the essential vocab you'll actually need to use in daily life, and it does a great job of quickly putting you into real-life situations. It doesn't bore you with the vocab of luxury shopping carts and chemical engineering and other useless crap. It offers a variety of engaging ways to learn vocab, and I find it to be a great supplement to my language learning routine. Speakly is available on both web and mobile for Android and iOS, and there's a free 7-day trial right now, so at least give it a try to see if you like it. You can't lose anything. The link is in the description. So if you want to understand what Québécois sounds like, imagine a Southern American redneck from rural Texas, have the French colonize him for a few decades and force feed him crepes, and you'll get something resembling Québécois. It sounds cool, but it just sounds really different. But with all the poutine and maple syrup that they snort up there, they were always destined to become a little quirky. For example, they call cars tanks, and they have a lot of unique words, most notably their curse words inspired by Catholicism like hostie Christ de tabarnak. For a long time, I didn't believe these holy words could actually be offensive, but last month I pissed off a Québécois guy outside a bar in Montreal, and he unleashed the wrath of Pope Francis on me. The weirdest thing, though, is the word gosse. In France, gosse means children, but in Quebec, it means balls. Bonjour, voulez-vous voir une photo de mes gosses? Ouais. So now let's talk about the French language itself.
Fortunately, French is written in the American alphabet, so if you're from any of these countries in green, the writing system should be easy for you. Except for these funny little accent markers. Allow me to explain. This abnormal growth protruding from the C makes the C sound softer like a soy boy, while this little chicken tender changes the sound of the E. These nipples signify that a letter must be individually pronounced, and these two accents are the hardest to understand because they literally do nothing. Grâce à Dieu, le vocabulaire n'est pas très difficile. En fait, la plupart des mots sont les mêmes en américain et en français. For example, they use the words weekend, parking, and basketball the exact same way that we do. Also, almost all of the high-level French words were clearly stolen from our language, so it's super easy to guess words when you get used to the pattern. You've got international for international, sophistiqué for sophisticated, technologie for technology, and préservatif for... Wait, that one means condom. Anyway, you get the point. The smaller words in French are where the true difficulty lies. All of the starter words you'll encounter in the tutorial are unique and sometimes confusing to use. Of course, you have the pronouns which are pretty straightforward, like je, tu, and vous, but these other pronouns, I and en, took me 3 years. 3 years to use correctly. I could have had 3 kids with my Algerian e-girl in that time, but reproduction is for betas and language learning is for alphas. Thankfully, reading French is incredibly intuitive, as the words are pronounced exactly how they're spelled. Even if you don't know French, watch. This will be easy for you. Let me just think of a random word like, I don't know, water. How do you think you pronounce this? It's pretty straightforward. You got it! It's just oh. What about this one? Well, right again! It's k. Okay, so maybe there are a ton of silent letters that make no sense, but I promise you'll learn the rules over time. At least the grammar isn't too bad. There are 2 genders, masculine and feminine, which makes sense because obviously a chair is a woman and a pillow is a man. Then you've got the verb conjugations, which I actually think are some of the easiest in any language I've studied. If I want to say I eat, it's the simple je mange. And if I want to say you, he, she, it, or they eat, the verb spelling does change, but they're all still pronounced mange. People often complain about these silent letters that are hard to remember, but I learn languages to speak languages and shock locals, not to read them like a nerd. So French is easier than Mexican, in my opinion, where you actually have to pronounce all the endings. But you do still have to say things correctly. French is hard to pronounce with an abundance of nasal sounds like and ein if you're in Quebec. You'll get them over time, but a shortcut is to imagine that you're a Minecraft villager and maybe plug your nose so you sound native. Fin, je suis natif. One of the other things that French learners fear is the most infamous French R, specifically the r in words like très, trop, and trois. I've watched countless videos trying to explain how to emulate the sound, and I often see the gurus giving the most batshit insane advice. They say that you've got to stick a popsicle or a dead rat down your throat while trying to vomit, or that you have to hang upside down with an ice cube in your underwear while purring like a cat. Woof, woof, woof. But aside from helping me realize that I'm a furry, these strategies were not useful at all. This r noise often prevents monolingual betas from having the confidence to speak French, which infuriates me because even if you say tre, tro, and tra, I promise that French people will still understand you. They might pretend like they don't if you're in Paris, but that's your fault for going to Paris. Keep in mind that French people often speak American like this. There are free things in the drawer, so I think they should be able to suck it up and deal with a foreign accent. Now it's time to talk about the shock factor. How will native French speakers react to you speaking their language as a foreigner? A lot of people learn French, so they won't exactly hit Fortnite dances or spontaneously combust, but they will still generally have a positive reaction. However, this largely depends on your competence in the language. If you're a beginner and you walk up to a Parisian and say, "Bonjour, monsieur," they might throw you off the Eiffel Tower or put you in a headlock and lock you into the catacombs forever. But if you speak well enough to hold a conversation with an excusable accent, they'll probably maybe treat you like a human being. And if they don't, just troll them by saying, "Macron démission, les États-Unis vous ont sauvé la vie pendant la Seconde Guerre mondiale." Yeah, honestly, if you're looking to shock locals and get Shalma level reactions, French is probably not the language for you. I was once robbed in Paris and I was explaining what happened to the police officer, and despite my clear distress in the moment, the cop still was visibly irritated and corrected me every time I made a minor mistake, but c'est la vie. There's so much more to unpack here, but the video is long enough, so it's time to give the French language an official language certified rating on the Simp scale.
On a scale of dog water to Giga Chad, I place French firmly in the Giga Chad tier. I learned this language for a reason. Je la kiffe. It was my gateway drug into learning languages, and nothing makes me happier than trolling French people online. If you enjoyed the video, be sure to subscribe and consider supporting me on Patreon for language learning tips and tricks. Let me know in the comments what देवियों और सज्जनों, नमस्कार। लैंग्वेज रिव्यू के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं बखाशा सिंह हूं और मैं अमेरिका से हूं। आज हम हिंदी भाषा के बारे में बात करेंगे, otherwise formerly known as T-Series language, Indian, butter chicken language, Cricketanese, call centurion, or Korean. Before we begin, if you want to support my channel, get more videos from me, and join my growing community where we share daily updates on our language learning journey, consider joining my Patreon for just $3 a month. This is episode 18 of Language Review, a series where I go through the languages of the world and review them, sort of like a film critic or a video game reviewer. I'll discuss who speaks them, their grammar, their difficulty, and tons of other things before finally giving them an official Bahasha Simp certified rating on the Simp scale. If you enjoyed this video, let me know which language you'd like me to review next in the comments, and without further ado, chai pilo, chalo. Hindi? I thought it was Hindu. You're saying it wrong, you uneducated American. No, Hindi is a language. You're thinking of the religion, Hinduism. Could you be any more American? Probably not. Hindi is a gigantic language with enormous reach all across the universe, and it's the third most spoken language on planet Earth, brutally mogging Spanish with over 600 million total NPCs who speak it. Hindi speakers are legit everywhere. I mean, no matter what country you go to, there's bound to be a guy somewhere speaking the language, doing the iconic head bob, and probably cooking the most delicious food in the Milky Way. But surprise, surprise, Hindi is mainly spoken in India, a humongous country hanging off of Southeast Asia like a Dorito, which is home to the highest number of NPCs in the world, endless lore to discover, an almost infinite amount of side quests to go on, and countless people waiting to give you the greatest head massage money could buy. But unfortunately, this might be the most made fun of country in the world that gets the most unnecessary amount of hate ever. But the truth is, every country has problems, and with over 1.4 billion freaking NPCs, there are bound to be some bad things, but they also have some of the best there. Like heck, they've given the world a lot of bests. Shining beacons of life and human ingenuity like Mahatma Gandhi, who everyone knows, the recent world chess champion Gukesh Domaraju, the talented actress Priyanka Jonas, my friend Rahul, the CEO of Google Sundar Pichai, who keeps me employed, and many more. And I must say, Indian names are the coolest in my opinion. I mean, those guys all sound like superheroes.
India is a gorgeous country with shockingly breathtaking nature, awe-inspiring historical sites, and rich cultural traditions that date way back before my country was even a fetus. Shit, I want to throw colored powder on myself and dance around like they do on Holi. That looks like fun. And as I hinted at, Indian food is arguably the best in the world, especially if you like spicy. Aber pass auf, Digga, if you've got a weak Western stomach like me, you're screwed. And you can buy the food with rupees, the most iconic currency in the world that they stole the name of from the rupees in The Legend of Zelda. And Bollywood is dope. But why is it called Bollywood? It's based in Mumbai and should be called Mollywood. Seriously, why would you watch E.T. when India has their own version of E.T. filled with sick dance sequences? And Indian action movies are next level and way more realistic than Hollywood slop. I also love cricket. Somehow it was all the rage in my predominantly white suburban American neighborhood in the early 2000s. Yes, I literally grew up playing cricket. I love cricket. I understand it more than soccer. I hate soccer. India is cool. I see why Christopher Columbus set sail looking for a faster way to get there. He wanted paneer, but all he got was tacos. India is great, and it's so nice that they have just one language that they all speak everywhere in the country. Yes, it's perfect. Every Indian speaks Hindi. It's the only language in the country. Calm down, it was a joke. India has over 500 languages that they all absolutely do not share. It is one of, if not the most linguistically diverse country in the universe, so just speaking Hindi doesn't actually unlock you all of India's DLC. It is, however, the predominant language in this northern region known as the Hindi Belt, and it's also a major unifying language of the country alongside American. So if you grab a random Indian person, there's about a 50% chance that they speak Hindi, which does make it the most popular language there. Others will speak one of or many others like Telugu, Tamil, Gujarati, Esperanto, Bengali, Marathi, Punjabi, or even Canada. What the call est Justin Trudeau de Katy Perry, le? There are actually a lot of Hindi speakers in Canada though. You'll also find many in Nepal, Mauritius, Fiji, South Africa, the UK, I mean everywhere. It's even popular in Kabul because I hear the Afghans there are huge fans of Bollywood. And here in Freedom Land, we're lucky to have over 850,000 Cricketanese speakers, some of whom I am personally friends with, like Rahul. I've even studied Hindi a bit myself 3 years ago, and if you want to learn Hindi or most other languages, you should really click the link in the description and sign up for a free 7-day trial of Pimsleur. Pimsleur is genuinely the greatest language learning resource I have ever used because it follows one of my biggest guiding principles of my own studies, speaking from day one. Basically, you pick an otherwise intimidating language like Russian, German, Japanese, Ojibwe, or whatever else, and it guides you through lessons where you're speaking out loud from the start, practicing real-life situations and conversations. It works really well for all their languages, and you could try it for free for 7 days with the link in the description. This is a referral link for me, so just know I do make money if you sign up, but I literally recommend